Harvard mission in India. You are inspiration for all of us. We see the women's movement that was born in India, in despite of many efforts, what we see today
ঠিক আছে, মানুহ আছে সাধন আৰু ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে আজি কৰিব লাগে বুলি ক'লে মেছেজ দিয়ক ক'লো কুৱেশ্যন কোনে কৰিছে কাৰোবাক মাতি ল'বলৈ নল'বি কাৰোবাক মাতি ল'বলৈ অলপ আপোনাৰ চব আপনার নামটা কি কবিতা পড়ো ওটা করবার দেখিছো না আপনার মুখখন ভাবিলে লাগিছে মই প্রথম আইছিলো তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে এটা থাকে দিল্লী
put their phones in silent mode. There is another one you want to you send her a message. She can come here also if she wants. Namaskar and a very good morning, ladies and gentlemen, honorable dignitaries, distinguished guests, respected faculty members of the university, and my dear friends. I, Nigar Sultana, on behalf of Barooah Sarkani Center for Women's Studies, heartily welcome you today to this auspicious occasion of Tilottoma Barooah Memorial Lecture and Award Ceremony. It gives me immense pleasure to host this ceremony that has been observed to commemorate the achievements and acknowledge the contributions of two very significant Assamese women, Hemolata Barooah and Tilottoma Barooah. I would take the opportunity to thank everyone for accepting our invitation and taking the time from your busy schedule to join us for this event. It is indeed an occasion of distinct honor and privilege for the organizing committee and the university to have amongst us our invited guests. We have amidst us the Pro-Vice Chancellor, Sir, Tejpur University, Professor Dhruva Kumar Bhattacharya, who is holding the charge of the Vice Chancellor today. We have amongst us Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Kamaikha Prasad Kasa. Warm regards and heartfelt welcome to you, sir. Tejpur University feels privileged to have you here. We have with us Dean, Humanities and Social Sciences, Professor Parveena Dardana. We have with us today Dean, Academic Affairs, Professor Mrinmoy Kumar Sharma, sir. We also have with us today the family members of the trustee, Sangeeta Barooah, Pisharati ma'am, and Srimati Lakshmipriya Bodaloi. Thank you so much for being here. I welcome you on behalf of Barooah Sarkani Center for Women's Studies. And with great pleasure, let me welcome the family members of the awardee, Hemolata Barooah. I welcome Sri Diganta Barooah, nephew of the awardee Hemolata Barooah, who shall be receiving the award on her behalf. We also have with us Nivedita Barooah and Pankaj Barooah from the family of the awardee. And most importantly, I would want to thank Dr. Madhurima Goswami ma'am for taking this initiative. We shall now begin the Tilottoma Barooah Memorial Lecture and Award Ceremony by performing the preliminaries. I would request the dignitaries to kindly offer floral tribute to late Tilottoma Barooah. May I now request the respected dignitaries to please come over to the dais and take their respective chair. Respected Vice Chancellor, sir. Respected Kamaikha Prasad Kasa, sir. Dean, Humanities and Social Sciences, Parveena Dardana ma'am. Head, Barooah Sarkani Center for Women's Studies, Dr. Madhurima Goswami ma'am.
Vice Chancellor Sir, Tejpur University, to felicitate our guest of honor, Honorable Kamakhya Prasad Tasa sir. May I now request Dr. Madhurima Goswami to felicitate Vice Chancellor sir. Ma'am, I also request you to felicitate the Dean, Humanities and Social Sciences. I now request Professor Chandan Kumar Sharma sir to felicitate the trustee family. Here, I would like to add that we also have another guest from the trustee family, Shivani Chauhan ma'am. I welcome you. May I now request respected Registrar Sir of Tejpur University, Dr. Viren Das, to felicitate our special guest, Sri Prafulla Pran Mohan. Thank you so much, sir. I now request Dr. Moshali Mohanto to felicitate the awardees family. I request Dr. Ivy Dolmari to felicitate the Registrar, Tejpur University, Dr. Viren Das. Thank you so much. May I now request Vice Chancellor, Tejpur University, Professor Dhruva Kumar Bhattacharya sir, to deliver the welcome address. Sir, please. মাননীয় আদির প্রভার বিশিষ্ট অতিথি শ্রীযুক্ত কামাখ্যা প্রসাদ তথা মালিয়া মোৰ সহকৰ্মী শিক্ষিকা আলিনা দান্তা উপস্থিত বিশিষ্ট বৰেণ্য ব্যক্তিসকল আজিৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত শ্ৰীযুতা হেমলতা বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যসকল মোৰ সহকৰ্মীসকল আৰু আজি সভাত উপস্থিত অংশগ্ৰহণকাৰীসকল এই দিনটো এক বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মহিলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে তেখেতসকলৰ উদ্যোগত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকে সঁহাৰি জনাই ইয়াত উপস্থিত থকাৰ বাবে আমি গৌৰৱান্বিত আৰু মই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে আদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰায় ১.৫ দশক ধৰি নাৰীৰ সবলীকৰণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, আত্মিক তথা আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভিন ভিন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু ইয়াৰে ফলস্বৰূপে ২০০৯ চনত ই
কেন্দ্ৰটি অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটি স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই কেন্দ্ৰটোৱে এলানি কাৰ্যসূচীৰে ইয়াৰ উপস্থিতি সকলোকে অনুভৱ কৰিবলৈ বাধ্য কৰি আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ পদক্ষেপ আছে আঁচনি আছে সেই আঁচনিবোৰৰ উপৰিও আমাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিজাকৈও আমি কেতবোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি এনে এক পদক্ষেপ এগৰাকী নাৰীৰ সমাজৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদান তেখেতৰ চেষ্টা বিনম্ৰ প্ৰচেষ্টাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে তেখেতৰ অৱদানক হয়তো আমি এটা বঁটাৰে জুখিব নোৱাৰোঁ তথাপিও এই বঁটাৰ উপৰিও ইয়াত আজি তিলোত্তম বৰুৱা ভাষণ প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ যোগেদি সমাজলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব খোজা হৈছে যাতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানবোৰৰ দৰে আমিও নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি সজাগ আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ইতিমধ্যেই মই কোৱাৰ দৰে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ দক্ষতা নাৰীৰ আৰ্থিক তথা সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহু আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে যিখিনি সজাগতাৰ প্ৰয়োজন এই সজাগতাৰ বাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ভিন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰি আজি এই সভাত মই জনাবলৈ পাই সুখী যে পুৰুষ মহিলা উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত যি উদ্ভাৱনী শক্তি এই উদ্ভাৱনী শক্তিক গুৰুত্ব দিবলৈ ইতিমধ্যে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ইক'চিষ্টেম গঢ়ি তুলিছে যাৰ জৰিয়তে যুৱ মহিলাৰ বা নাৰীৰ যি উদ্ভাৱনী শক্তি আছে তাক আমি সমাজলৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সমাজৰ হিতৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিবলৈ আমি ইয়াত ইক'চিষ্টেম গঢ়ি তুলিছোঁ ফেচিলিটি আমি ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ ভাৰতৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অধীনত গতিকে মহিলাসকলে তেখেতসকলৰ যিখিনি শক্তি যিখিনি জ্ঞান তেখেতসকলে আহৰণ কৰিছে তাৰ চৰ্চাৰ বাবে ইয়াত অধ্যয়নৰ বাবে সুবিধা থকাৰ উপৰিও তেখেতসকলৰ উদ্ভাৱনী শক্তিটো সমাজৰ হিতৰ বাবে প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ইয়াত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মই ভাবোঁ আজিৰ বিশেষ ভাষণৰ জৰিয়তে সমাজখনে এটা বাৰ্তা পাব মাননীয় আজি খবৰ বিশিষ্ট অতিথি কাছা ডাঙৰীয়াৰ ভাষণে আপোনালোকক আপ্লুত কৰিব আৰু এই অধ্যয়ন কেন্দ্ৰটিক আগলৈ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি সহায় তথা উদগনি আগবঢ়াব মোৰ কাছা ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে ভাৰত চৰকাৰলৈ অনুৰোধ আছে যে এই কেন্দ্ৰটি এক বিশেষ আঁচনিৰ অধীনত আৰু আমাৰ যথেষ্ট পৰিকল্পনা আছে আমাৰ হাতত যথেষ্ট আঁচনি আছে কিন্তু হয়তো তাৰ বাবে ভাল ফলাফল দিবলৈ আমাৰ যিখিনি সহায় সুবিধা তথা অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়তো আমি সিমানখিনি দিব পৰা নাই কাৰণ এই আঁচনিৰ অধীনত ইয়াক যথেষ্ট সবল কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে চৰকাৰে এই মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সহায় সুবিধা আগবঢ়াইছে তাৰ লগতে এই কেন্দ্ৰটিক সবল আৰু শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত যাতে সহায় আগবঢ়ায় ইয়াত মই আশা কৰিলোঁ শেষত মই সদৌতিকে পুনৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আদৰণি জনালোঁ মই আশা কৰিলোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠান সফল হ'ব আৰু আপোনালোকৰ যি সুধুৱনি আছে কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰিব
আৰু ইয়াৰ যিটো ভাষণৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিটো মেছেজ পাব বাৰ্তা পাব তাৰ ওপৰত আপোনালোকে পিছলৈ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে ইমেইল যোগে সুধিব পাৰিব ইয়াকে কৈ মই পুনৰ সকলোকে আৰু সম্ভাষণ জনাই Thank you so much, sir, for your words. I would now like to request the Dean, Humanities and Social Sciences to kindly address the gathering. Ma'am, please. Honorable Vice Chancellor, Intern, Professor Bhattacharya, centers not only do active outreach programs, they also take care of the academic part, and both are necessary, I believe. Only outreach programs, only activism doesn't help, because at one point we need to also offer a perspective on things, not just solutions. Hard and fast solutions are not possible. We need to reflect on them, on the problems, gather data, analyze, and then move towards possible solutions or possible conclusions, which could later emerge as some kind of maybe theory. Unless we can prove it, thought will never become, or theory will never become thought actively. So both parts are necessary. We need to have our outreach programs. This center, which was started in 2009, has been doing a lot of work without the proper support of the government at times from other sources, because they have had to struggle with recognition, with promotion from one phase to another. But that apart, the people attached to the center have been working. They have been doing their outreach programs as well as carrying on their teaching and research activities. So there are two parts to this center, and one cannot do without the other. And in the process of the outreach activities, Tejpur has been a convenient spot for this department, because there are so many distinguished people who have contributed in some way or the other to the empowerment of women. We have activists, freedom fighters, social workers, thinkers, writers, who have all in their way contributed. It's not just the distinguished names that we now take. Chandraprabha Saikanya, who did so much for the empowerment of women, and also as a freedom fighter. Tilottoma Barooah, in whose name this award has been instituted, her work, which has remained somewhat unsung till date, and all the other awardees today. Everybody has contributed, and the more we get to know of those, the more we maybe promote things, reach out to people, lend a voice, the more things will come out. So it's also about articulation, not just doing things. A lot of people offer service and it gets just overlooked sometimes. Sometimes people forget because we don't keep records. But records apart, people continue to work and serve and debate and maybe tackle problems. So a studies center, women's studies center also takes care of these records, which ordinary social workers or people in society may not be very scrupulous about. Documentation, that is important. So that is what the Women's Studies Center actively does. Not only addressing problems, but also recording things and reviving things, and if necessary also trying to reconstruct things. You dig up the history of things, and each time you dig up, you look at old memories, you
give a fresh take, because whenever you interpret things, you do it from your own perspective. So any kind of recall or revival is also a reconstruction, and that entails interpretation. So all these things are taken care of by this discipline of women's studies and people who are at present undertaking that work in this center. So I believe they all deserve our congratulations for doing things without the proper infrastructure, but they have been doing it. And all the ladies who have been associated with them through their outreach programs, all the people running different NGOs, Mohila societies, who have been reaching out to each other, I believe without necessary publicity, they still have left a mark in the hearts and the minds of the people and in the academy as well. So I hope this function will draw attention to this aspect, and that the more we reach out to people, the more we talk about them, the more we celebrate their work and their contribution, and if necessary, we'll debate about that, the more people will come forward and also maybe learn from past achievers. So I thank you all for being here, for making this effort to come to this university, for enriching our program, and I hope you won't go back disappointed. Thank you, everybody. Thank you, ma'am, for your kind words of appreciation. Thank you for emphasizing on the importance of research and the importance of women's studies centers. Thank you for acknowledging the hard work that we engage in as a Center for Women's Studies. Thank you so much. I would now request the head, Tilottoma Center for Women's Studies, Dr. Madhurima Goswami, to introduce the purpose of today's program. Thank you, Nika. Namaskar. আজি আনন্দৰ দিন, যিসকলক আজি আমি ইয়াত পাইছোঁ, দেখিছোঁ, যিসকলৰ সংগ্ৰামৰ কথা আমি তেখেতসকলক আমি কি ধৰণে পুৰস্কৃত কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু তেখেতসকলৰ লগত কাম কৰি থকা যিসকল সদস্যসকল আমাৰ তেজপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মহিলা সমিতিৰ পৰা আহি আজি আমাৰ মান আৰু সন্মান বঢ়াইছে, তেওঁলোকক নকৈ মই আনন্দিত হৈছোঁ আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। Pro Vice Chancellor Sir, Honorable Member of the Parliament, Kamikha Prasad Tasa, Sir, my faculty friends, students, and others. We have been organizing such programs from time to time. The center has been doing its usual work of research, extension, and academics. All these years, 10 years have passed. Mohila Hakolor Jitu Hongram, Mohila Homitir Jitu Hongram, Mohila Orthyon Kendro Hongram Ege. Johi Koni, Apuni, Kiman Din Kam Koribo Paribo. What we needed was that we will work towards the agenda of gender justice, empowerment. কিন্তু আজি 10 বছৰত পঞ্জীয়ক মহোদয়, উপাচাৰ্য মহোদয় মোৰ কিতা কথাখিনিৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক অভ্যস্ত হৈ গৈছে। We need a permanent center. আজি কামিখ্যা প্ৰসাদেও তেখেত আছে। মই আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতেও মই পাৰ্লিমেণ্টত আমাৰ প্ৰফেচৰ চন্দন কুমাৰ শৰ্মাৰ লগত মিলি আমি এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ। তেতিয়া মোক এটা কথা কৈ মোৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিলে যে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো ষ্টাৰ কুৱেশ্যন নহয়। তাৰমানে this is not that important. ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন নহয়। তাকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ গুৰুত্ব ক'ত, আৰু আজি যিখিনি কাম আমি কৰিছোঁ সেইখিনি জানো সমাজৰ কাৰণে, সেইখিনি জানো
গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম নহয় আৰু এইখিনি কাম যদি আমি নকৰোঁ এইখিনি কাম কোনে কৰিব এইখিনি কাম থাকি যাব বেছি কথা নকওঁ মোক কেৱল সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়া হৈছে এই সভাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আজি তিলোত্তমা বৰা স্মাৰক যিটো ব্যাখ্যান সেইটো আজি দিয়া হ'ব আমাৰ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ স্মৃতি জুবিন বৰানী তেখেত কাৰণবশতঃ আহিব নোৱাৰিলে কিন্তু আজি ৰাতিপুৱাই তেখেতে এটা আমাৰ লগত যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰে তেখেতে এটা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলে আৰু তাৰ যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেখেতে কৈছে আপোনালোকে শুনিব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব দ্বিতীয়টো কথা হ'ল মোৰ আটাইতকৈ যিটো মই আজি বহুত দিনৰ পৰা চিন্তা কৰি আছিলোঁ হেমলতা বৰুৱা আমাৰ তেজপুৰৰ সমাজকৰ্মী আৰু বাইদেউ যিখিনি কাম কৰিছিলে তিনিটা কথা বিশেষ কথা ক'বলৈ নাই কাৰণ আপোনালোকক পেম্পলেটখন দিয়া হ'ব তাত আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব পাৰিব তিনিটা কথা আমি জানিব লাগে এই তেজপুৰত কোঅপাৰেটিভ মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰাৰ গুৰিতে আছিলে হেমলতা বৰুৱা সেইটো আমি পাহৰি গ'লোঁ প্ৰি স্কুলৰ যিটো আইডিয়া আছিলে সেইটো আছিলে আমাৰ হেমলতা বৰুৱা বাইদেউৰ আইডিয়া ডিজাইনিঙৰ যিটো তেখেতে কাম কৰিলে সেই আইডিয়াটো আছিলে আমাৰ হেমলতা বৰুৱা কিন্তু এইখিনি কথা ক'ৰবাত লুকাই গ'ল এইখিনি কথা আমি পাহৰি গ'লোঁ আজি তেনেকুৱা এগৰাকী মহিয়সী নাৰীক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মজিয়াত আমি তেখেতক সন্মান যাচি ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰ কথা হ'ব নোৱাৰে এগৰাকী মহিয়সী নাৰী তিলোত্তমা বৰুৱাই আন এগৰাকী মহিয়সী নাৰী হেমলতা বৰুৱাক আজি সন্মান যাচিব ইয়াতকৈ আৰু কোনো ধুনীয়া কথা হ'ব নোৱাৰে ইয়াতকৈ আৰু সুন্দৰ কথা হ'ব নোৱাৰে আজি সভাৰ উদ্দেশ্য এইখিনিয়ে আৰু আমি এতিয়া পৰৱৰ্তী যিখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনিত আমি আগবাঢ়ি ধন্যবাদ Thank you so much, ma'am. Before proceeding to the speech by our guest of honor, I would request research scholar Ruhi Kashyap to come on stage and give a brief note on Honorable Kamalka Prasad. I would like to extend my sincere gratitude to Shri Kamalka Prasad Tasaraya, Honorable Member of Parliament Rajya Sabha, for gracing us with his presence. Shri Kamalka Prasad Tasha is a formidable leader with a strong and substantial body of work. His long and dynamic political career in Jorhat as a student leader, and today his role as an Honorable Member of Parliament Rajya Sabha points towards his relentless effort for the betterment of the Tea tribe community and Assam as a whole. You are an inspiration, sir, and we hope that you continue to inspire us and the coming generation of this country. Thank you so much for being there. May I now request our guest of honor, Honorable Kamalka Prasad sir, to kindly deliver his speech. আজি এই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনালোক কিমান ভাগ্যৱান নাজানো মই তাতকৈ বেছি ভাগ্যৱান নহয় আপোনালোকৰ মাজত মই উপস্থিত থাকিবলৈ পাইছোঁ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চন্দ্ৰপ্ৰভা বিজ্ঞানী অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত আমি জানো সেই সময়ত সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱাল চিলভেছ চন্দ্ৰপান অৰুণ শৰ্মা ডাঙৰীয়া এখেতসকলে মিলি মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চত পোৱাৰ পিছত এই কেন্দ্ৰটি স্থাপন হৈছে আৰু এটা দীঘলীয়া সময় পাৰ কৰিছে আৰু বহু কথা আলোচনাও কৰিছে আজি এই অনুষ্ঠানটোৱে চন্দ্ৰপ্ৰভা বিজ্ঞানীৰ নাম লোৱাটো এটা নিশ্চিতভাৱে ডাঙৰ কথা কাৰণ আপোনালোকে জানে 1901 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিদেশী মহিলাগৰাকী বিশ্বৰ কৰ্মশ্ৰী পোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এটা মহিলা আন্দোলনত গতি দিয়াৰ কাৰণে
বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ কাৰণে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আজি তাৰিখত অসমৰ লেখক দলবেলেগে নামলৈ ৰূপান্তৰ হ'ল। আৰু সেই মহিলাগৰাকী যিগৰাকীয়ে এই আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে, তেখেতৰ নামতে আজি এটা কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছে। এই কেন্দ্ৰটোত মই উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে ভাল লাগে। আমি বৰ বিজ্ঞান ব্যক্তি নহয়, আমি ৰাজনীতিৰ লগত থকা মানুহ, পঢ়া শুনা বহুত দিনৰ আগতে এৰিছোঁ। পঢ়া শুনা নকৰিলেও ৰাজনীতি কৰিব পাৰি বুলি কয় নাজানো। মইতো আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে চেঞ্চেলৰ ধ্ৰুৱ কুমাৰ মহন্ত ছাৰ, ডাঙৰীয়া, যাত্ৰা বাইদেউ আৰু মাধুৰ্মা গোস্বামী বাইদেউ। মোক বিশেষকৈ এই অনুষ্ঠানটো আহিবলৈ 200 বাৰ মান ফোন কৰিছোঁ চন্দন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, মই তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু স্মৃতি ৰাণী বাইদেউ ইয়ালৈ অহা কথা আছিলে, বিশেষ কাৰণত আহিব নোৱাৰে। আৰু সৰ্বানন্দ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে দিছে, তেখেতেও আজি মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী অহাৰ কাৰণে তেখেত ইয়াত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই। যি নহওক তেখেতসকলৰ শুভেচ্ছা ইয়াত আছে। আৰু সৰ্বানন্দ শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভণিতে জড়িত, গতিকে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাও জনাইছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই কৈছোঁ, যিহেতু আমি থাকিব লাগিছিলে আজি অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে আমি থাকিব পৰা নাই। আজি যিহেতু আপোনালোকে যিটো চিন্তা কৰিছে তিলোত্তমা বৰুৱা বঁটা দিবৰ কাৰণে, এইটো এটা বৰ নিশ্চিতভাৱে ভাল প্ৰচেষ্টা। আৰু তাৰ লগে লগে 94 বছৰীয়া তামোলদা বৰুৱা বাইদেউকে বঁটা অৰ্পণ কৰিব। মই প্ৰথমতে পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা একো নাই, যে 94 বছৰ যদি ভালকৈ পাৰ কৰিছে মানে আপোনালোকৰ অৱদান বহুত আছে। পৰিয়ালে ভালকৈ ৰাখিছে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে প্লিজ ভদ্ৰ আৰু ডাঙৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ অল্ড এজ হোমলৈ পঠিয়াই তেনেকৈ পঠিয়াবলগীয়া অৱস্থা নকৰি ঘৰতে আপোনালোকে ৰাখিছে আৰু তেখেতক ৰাখিছে, ইয়াতকৈ ভাল কথা একো নাই। অল্ড এজ হোমবিলাক দেখিলে মই তেওঁলোকৰ সন্তানবিলাকৰ মুখলৈ মনত পৰে যে ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পিছত মাক দেউতাকক অল্ড এজ হোমলৈ পঠিয়াই দিয়ে। মই অল্ড এজ হোমৰ বৰ বিৰোধী, তথাপিও মই যুৱকতা অল্ড এজ হোম আৰম্ভ কৰিছে। মই দেখিলোঁ যে কিয় কিছু নোহোৱা মানুহটো বেলেগ কথা, কিন্তু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী থকা অৱস্থাত অল্ড এজ হোমলৈ যাব লগা অৱস্থা এটা হ'ব নালাগে। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে হেমলতা বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কি অৱদান আছে সেইটোতো নিশ্চিতভাৱে জানে, নহ'লে কথা নহয়। শিক্ষয়িত্ৰী চাকৰি বিষয়ে শিক্ষয়িত্ৰী আছিল তেখেতে। আৰু এই গোটেই মুভমেণ্টটো তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ লগত জড়িত মই যিমান দূৰ মই জানো। মই এই কথাটো এইকাৰণে যে আপোনালোকে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে, আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যিবিলাক কাম কৰিছে, মই ভাবোঁ এটা বাইদেউৰ কথা পাতিলে বিশ্বাসৰ কথা পাতিলে কৈছে 167 চেণ্টাৰৰ ভিতৰত অন্যতম সেই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী চেণ্টাৰ। আৰু বাইদেউ বেলেগত মোক টেনশ্যন মানে পোৱা নাই, প্ৰথম আৰম্ভণিতে কৈছে যে চেণ্টাৰটো স্থায়ী হ'ব লাগে যাতে কাম কৰিব পাৰে। চেণ্টাৰটো নিশ্চিতভাৱে স্থায়ী হ'ব লাগিব আৰু এই কথাটো ভাবিব লাগিব। মই এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক অৱগত কৰিম আৰু এই কথাটো পাৰ্মানেণ্ট এটা দিবৰ কাৰণে বা UGCৰ লগত কথা পাতি যাতে এই চেণ্টাৰটো পাৰ্মানেণ্ট ষ্টাব্লিছ কৰে। মই এই কথাটো নাজানো যে মহিলাসকলক অত্যাচাৰ কৰে, চিৰিয়াছলি কৈছোঁ। মই ফেমিনিষ্ট আন্দোলনৰ বাবে মই বিৰোধ কৰিব পাৰিম। আমি মাক নেদেখিলে ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ। কালি মাদাৰ্ছ ডে পাতিছে, যি মাৰ মুখখন নেদেখে তাৰ কাৰণে মাদাৰ্ছ ডে, যি সদায় মাক দেখি থাকে তাৰ কাৰণে মাদাৰ্ছ ডে, সদায়তো মাদাৰী ফটো দিছে, মই কিন্তু নাই দিয়া। কিন্তু কালি আহোঁতে মই মাক দেখা নাপাওঁ। মা আমি একেলগে থাকোঁ, মোৰ ভাইটিৰ লগত থাকে, মা এটা বেলেগত থাকে, ৰাতিপুৱা আহি কেতিয়াবা আহে। মোৰ মা কোভিডত 2বাৰ আক্ৰান্ত হৈছিলে, তাৰপিছত আজি তাৰিখতো আছে, কেতিয়াবা ভাত বনাই দিব পাৰে, হাতখন বকে। তথাপিও মই এই কথাটো এইকাৰণে কৈছোঁ যে মাদাৰ্ছ ডে আনুষ্ঠানিকতা নহয়, মাদাৰ্ছ ডে অন্তৰত থকা বস্তু, য'ত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি দুৰ্গাৰ নাম ল'ব, কালীৰ নাম ল'ব, তেওঁলোকে আকৌ ধৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে উত্তাপ হ'ব। সেই সমাজখনত তেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টিকোণে চাব লাগিব। কিন্তু শাহুৱেকৰ কমো ৰোল নহয়, এই কথাও জানিব লাগে। বেয়া পাব নালাগে, শাহুসকলে বেয়া পালে বেয়া হ'ব, সেইকাৰণে বেয়া হ'ব। মানে মই যেতিয়া কথা কৈ নকৰোঁ মই নাজানো, কাৰণ কেলৈ কৈছোঁ
শহুৰা বোৱাৰীজনী ভালে পায়, শাহুগৰাকী কেতিয়াবা বেয়া পায়। এই কথাটো বাহিৰত সাংবাদিকে লিখি দিলে পিছত মোক আকৌ কালি সমালোচনা কৰে মই নাজানো, কিন্তু মই কেলে কৈছো, যেতিয়া আমাৰ আশা কৰ্মীবিলাকে মহিলাগৰাকীক হস্পিটেললৈ আনিবলৈ যায় যে তুমি প্ৰেগনেণ্ট হৈছা, তোমাক হস্পিটেল লৈ যাম, শাহুকে তেতিয়া কয় যে ইমানকেইটা ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলো, মই নিদিলো, তোৰ বাপেৰ জ্ঞান হ'ব বইলিং লাগে, সেই কথাটো কয়। এইটো কথা ষ্টাডিও কৰিব লগা আছে। হোৱাট ইজ দি মেণ্টেলিটি বিহাইণ্ড ইট? কি কাৰণে হ'ব পাৰে? পুৰুষগৰাকীটো এটা বেলেগ ধৰণৰ, পুৰুষৰ বহুত পুৰুষ নহয়, পুৰুষৰ মেণ্টেলিটিৰ কথা মই ছাপৰ্ট নাই কৰা। মই কৈছো যে শুড নট বি ছাপৰ্টেড বাই দি উমেন। কেলে আজি যে এই বোকা নৃত্য যে কৰিছে, পেৰেণ্টছৰ ভূমিকাটো চাওকচোন। বোকা নৃত্য কৰিছে, কালি যিটো জুইৰ মাজত নাচিছে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত দিছে প্ৰাণী চৰিয়াৰ। মই কথা কৈছো মেণ্টেলিটিটো মাতৃৰ ইমানেই ভূমিকা আছে, যিটো আল্ট্ৰাচাউণ্ডতহে আপোনালোকে কথা পাতে। যিসকল মাতৃ বহি আছে, কাৰণ সন্তানৰ লগত মুখেৰে এফালে বাপেকে দেউতাকে বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু মায়ে আল্ট্ৰাচাউণ্ডত কথা পাতে। চালে গম পাওঁ মায়ে দুখ পাইছে নে দুখ পাইছে, দেউতাকৰ মুখখন গম নাপায়। এইকাৰণে কৈছো ছোৱালীজনীৰ মুখলৈ চালে গম পায় যে কি কথা কৈ আছে। এইটো অনুভৱ কৰিব পৰা কেপাচিটি বহুত থাকিব। ফেমিনিষ্ট আন্দোলনটো বহুত কথা কোৱা যায়। সেলফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকৰ মহিলা যেতিয়া মই মিটিঙত যাওঁ, মহিলাসকলৰ মুখখন দেখি পেলাই মোক ভাল লাগে, এটলিষ্ট কিবা এটা বিক্ৰী কৰিব পাৰিছোঁ। আপোনালোকে সেই মহিলাসকলৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিছোঁ, মই ৰিচাৰ্চ পেপাৰ চাইছোঁ যে মোক ভাল লাগিছে। আপোনালোকে যিবিলাক কথা মই ক'ম বুলি কৈছোঁ, এইবিলাক অলৰেডি আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে। ছাপ'জ আপোনালোকে ৰোল অফ এডুকেশ্যন ইন ডিটাৰমিনিং ষ্টেটাছ অফ ওমেন ইন ছ'চাইটি, ছ'চিয়েল ইকনমিক কণ্ডিশ্যন অফ দি ৱৰ্কিং ক্লাছ এনেকৈ বহু বিষয়ে আপোনালোকে আলোচনা কৰিছে। আমাৰ কিন্তু ৰিজাৰ্ভেশ্যন নোহোৱাকৈ ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হৈছিলে, কথা মনত ৰাখিব। ৰিজাৰ্ভেশ্যন নোহোৱাকৈ প্ৰতিভা পাটিল ডাঙৰীয়ানী ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল, সেই কথা মনত ৰাখিব। সুষমা স্বৰাজ ডাঙৰীয়ানী আপোনাৰ ফৰেইন মিনিষ্টাৰ হৈছে, নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানী আমি সদায় লগ পাই থাকোঁ, বাইদেউ আজি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ, অসমৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা। গতিকে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছেনে নাই কথাও চাব লাগিব। পঞ্চায়ততো 50% ৰিজাৰ্ভেশ্যন দি দিছোঁ, গিটাহে আগলৈ যায়, ডাঙৰ সমস্যা আগত তেওঁহে যায়। আমিতো ৰখাব চেষ্টা কৰোঁ। বহুত জেগাত ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰবিলাকো দেখোঁ, তেওঁ মানুহগৰাকী পিছত থাকি আগত যায়। ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাভটো কি হ'ল, যদি ধীৰে ঠিকে আছিলে চব কৰিব, তেতিয়াহ'লে অংগনবাড়ী পৰা হ'ল। মানুহে কোনোবাই চাই বুলি বেয়া পায় নেকি, কি বুলি কোৱা হয়, পইচাকেইটা খাব লাগে নেকি, হাজবেণ্ডবিলাক আগত যায়। এইটো সমস্যা হৈ গ'ল নাই। অমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইকাৰণে সবলীকৰণৰ কথাটো একদম গ্ৰাছৰ পৰা অন্তৰ পৰা আহিব লাগে। মানুহে কথা ভাবিব লাগে। মানুহে যদি নাভাবে দিগদাৰ। এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কথা হয়, মই মহিলা বুলি কয়, চাকৰি পাওঁতে মহিলা বুলি কোৱা নাই। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই ট্ৰেন্সফাৰ যে আমি ইমান দূৰ যাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এল পি স্কুলত যেতিয়া ৰেচনেলাইজ হ'ব, মোক এগৰাকী উচ্চ সদস্য শিকাই দিছে যে 90% বহুত বেছি মহিলা টিচাৰ থকাৰ কাৰণে তেখেতসকলক আমি ৰেচনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে গোটেই মই কথাটো কোৱাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ক'লে যে ষ্টাৰ কুৱেশ্যন নে নন ষ্টাৰ কুৱেশ্যন সেইটো নহয়। আমি গুৰুত্বটো বুজাব পৰা নাই কাৰণে চাগে এইটো নাই, আৰু গুৰুত্বটো বুজাব পৰাৰ কাৰণে ওমেন ষ্টাডি চেণ্টাৰটো ইয়াত হৈছে, কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ফাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট হৈছে নে নাই তাৰ কাৰণে বেলেগ প্ৰচেছ আছে। মই আমি ভিচি ছাৰ ইয়াত বহি আছে, জনতা বাইদেউ আছে, মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে তাৰ প্ৰচেছটো চাওক, বাই হুইচ ৱে উইল গেট দি ফাণ্ডছ ফ্ৰম ইউজিচি, ইজ দেয়াৰ এনি প্ৰভিজন অৰ নট, এই কথাটো চাব লাগে। মই এই কথাটো নিশ্চিতভাৱে চাম। এনেই ৰাজনীতি ভাষাত হৈ যাব বুলি কৈ থৈ পিছত আৰু নহ'ব, এই কথাটো মই জানো। এইটো ইমান দূৰলৈকে নাযাওঁ, কাৰণ মিছা কথা কৈ গ'লে ভুল হ'ব। সেইকাৰণে মই ৰুলছটো নাজানো। মই আপোনালোকে যিসকল উপস্থিত আছে তাৰে 50% বোধ হয় মহিলা। আপোনালোকে কিন্তু আজি যিবিলাক ষ্টাডি কৰিছে, মই বাইদেউক অনুৰোধ জনাম, যিবিলাক বিষয়ে ষ্টাডি কৰিছে, এই কেইবাটাও বহুকেইটা বিষয়ে আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিছে যিটো ভাবিব নোৱাৰে। মই আহি আহিছোঁ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট থ্ৰু দি ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ অফ দি আদাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন ইন হাতখোলা ভিলেজ মৰাণ, এনেকুৱা যিবিলাক বিষয় চাপোজ মৰাণৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লটছ অফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। এতিয়া কথাটো হ'ল কি সঁচা সঁচি সবলীকৰণ হৈছে না। এই ৰিচাৰ্চ পেপাৰবিলাক আপোনালোকে টেবুলৰ ভিতৰত থৈ দিছে, আলমাৰীৰ ভিতৰত থৈ দিছে, আৰু ল'ৰাক ডিপ্ল'মা কাৰ্ডখন পঠাই দিছে নে কি কৰিছে? আজি মই ৰেজিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি এটা কথা ক'লে, আমাৰ মহাপাত্ৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে আপোনালোকৰ কামটো ৰিচাৰ্চ কৰা, আপোনাৰ কামটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহয়। ইমপ্লিমেণ্ট কৰা অথৰিটিয়ে আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰা কথাটো জানে নে নাজানে, সেইটোহে ডাঙৰ কথা। ইমপ্লিমেণ্ট যি কৰিব, গভৰ্ণমেণ্টে ৰিচাৰ্চ কৰাৰ কথাবিলাক জানে নে নাজানে? আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হওক, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি হওক, বেছিভাগ ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে যিবিলাক ডক্টৰেট ডিগ্ৰীৰ কাৰণে, PhD কাৰণে বা MPhil কাৰণে আপোনালোকে কৰায় ৰিচাৰ্চ, তাত
হিউমেন ৰিসোৰ্স তালকে আপুনি হিউমেন ৰিসোৰ্স নহয় সকলো ৰিসোৰ্স তাত দি পেলাই তেওঁ ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দি দিয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী দিয়াৰ পিছত তেওঁ হয় ইউজিচি নম্বৰটো পাবৰ কাৰণে অথবা তেওঁ ইনক্ৰিমেণ্ট বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু সোসাইটিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে এই ব্যৱহাৰ হৈছে নাই কথাটো চাব লগা মই ভিসি সাহেব অনুৰোধ জনাম এই কথাকেইটাও চাব লাগে যাতে যিবিলাক কাম ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি পেলাই ইমান ৰিসোৰ্স খৰচ কৰি পেলাই আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰিছো তাক অথৰিটিয়ে জানিব লাগে তেতিয়া তাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ লিংকটো মই নাজানো আপোনালোকে ৱেবছাইটত দি দিলে কিতাপখন পাব্লিছ কৰি দিলেও নহ'ব তাক সেই অথৰিটিলৈ পঠাই দিব লাগে যে আমি এই কথাবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰিছো আপোনালোকে এইবিলাক কথা চাওক আজি ডাইনী হত্যাৰ কথা ডাইনী হত্যা যে কৰে ডাইনী ওচৰত যায় ডেফিনেটলি মতা মানুহবিলাকে যায় চাগে পুৰুষবিলাকে যায় মতা হাততো পাৰ্লিমেণ্ট আন্দোলন নাজানো মই কৈছো সেইকাৰণে কি যায় কোন তাত যোৱাৰ পিছত যেতিয়া মানুহগৰাকী মৰে তেতিয়া তেওঁক মাৰিবলৈ খেদি কৰে এনেকুৱা বহুত ঘটনা হৈছে বিৰবলা ৰাভা বাইদেউ সেইকাৰণে অসম চৰকাৰে নহয় ভাৰত চৰকাৰৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এই কথাবিলাক যে তাৰ ৰিমেডিটো কি তাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা ল'ব ডেফিনেটলি আপোনালোকে যিবিলাক পেপাৰ্ছ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পেপাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৈছে হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত আপোনালোকে ভাল এটা কৰিছে হিউমেন ট্ৰেফিকিং কোনে কৰে আপুনি ক'ৰবাত এটা ক'ৰবাত চাব কোনোবা এটা মহিলাগৰাকী জড়িত য'ত যে হোটেলত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে তাত কোনোবা মহিলাগৰাকী জড়িত সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ মেণ্টেলিটিটোহে চাব লাগে এইটো নহয় যে পুৰুষ নে মহিলা পুৰুষটো পুৰুষেতো চব সময়তে পুৰুষক দুখ দি থাকিলেও চাগে মই নাই গম কাকো দুখ দিয়া নাই মই কৈছোঁ মেণ্টেলিটিটো কি ব্যৱসায় কৰা মেণ্টেলিটি নে মানুহ স্বাভাৱিকভাৱে তেওঁৰ মনৰ বেয়া ভাৱটো সোমাই থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো কৰে নে কি কৰে এতিয়া মই এই কথাটো এইকাৰণে উত্থাপন কৰিছোঁ যে আপোনাৰ হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ ওপৰত যিবিলাক কথা চলি আছে আপোনালোকে যদি বাহিৰত চায় হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ এটা ৰেড লাইট এৰিয়াটো সাংঘাতিক কথা তেওঁলোকৰ লাইফটোৰ পিছত কি হ'ব আৰু বহুত ৰিচাৰ্চ হৈছে চাগে আৰু ব্যৱস্থা হৈছে ৰেড লাইট এৰিয়াৰ পিছত লাইফটো কি হ'ব এটা ভাবিব নোৱাৰা কথা এতিয়া বহুতে ধৰকচোন আজিকালিতো ডিভাইড হৈ গৈছে কিন্তু এটা সময়ততো বহুত টাইট আছে আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক মানুহে এইবিলাক ব্যৱসায় জড়িত আছে তেওঁলোকক কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে এই কথাটো মই বিচাৰিছোঁ আমি এই কথাটো কৈছোঁ মই এখন চিঠিও লিখিছোঁ শিশুক ধৰ্ষণ কৰিব পৰা মেণ্টেলিটিটো অলপ ডেঞ্জাৰাছ মেণ্টেলিটি তেওঁক ফাঁচিতকৈ বেছি ব্যৱস্থা থাকিব লাগে কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে সেইকাৰণে চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ কৰিছে এইটো নহয় মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চন্দ্ৰপ্ৰভা বৈজ্ঞানিক হওক তিলোত্তমা বৰুৱা বাইদেউ হওক আৰু আজি বৰ্তাপ্ৰাপ্ত বাইদেউ হেমন্ত বাইদেউ হওক তেখেতলোকৰ নিচিনা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক কথা বাঢ়িলে মই এনালাইচিছটো এই কথাটো কৰিব খুজিছোঁ যে মহিলাসকলৰ প্ৰতি যিটো মানুহৰ মনোভাৱ সেইটো চেঞ্জ কৰিব লাগে চেঞ্জ যদি নকৰে অসুবিধা হ'ব আমি চব ঠাইতে মানুহজন আহিলে এইবিলাক চবতে ডিষ্ট্ৰিবিউট আছে আমি যদি একেলগে গৈছোঁ মানুহগৰাকী গৈ ভাত বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই আৰামছে টিভিটো চাই আছোঁ তাতো আৰম্ভ হৈ যায় ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ডেট এইটো নহয় যে দুইজন একেলগে আমি বজাৰৰ পৰা গৈছোঁ তেওঁক বা চিধাই গৈ বাকী বাচন ধোৱালৈকে লাষ্ট কামটোকে কৰে আমিতো আৰামছে বহি থাকোঁ গতিকে তাৰ পৰাতো আৰম্ভ হয় এতিয়া বাপেকে যিসকল ভালকৈ মৰম কৰা হৈছে সেইটো এটা বেলেগ বিষয় কিন্তু সকলো সময়তে মহিলাক অধিকাৰ দি থকাৰ পিছতো ক'ত ৰৈ গৈছে এই কথাটো চাব লাগে ক'ত ৰৈ গৈছে ক'ত অসুবিধা কৰিছে মই ভাবোঁ সকলো সময়তে পূজা অৰ্চনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মা বুলি কোৱাৰ পৰা মাহী বুলি কোৱাৰ পেহী বুলি কোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা যোৱাৰ আগুৱাৰ আগতে মাক দেখা নোপোৱালৈকে মনটো বেয়া লাগি থকা সেই মানুহজনে ক'তনো মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যায় কৰিছে এই কথাটো ষ্টাডি কৰিব লগা বিষয় হয়নে নহয় মই নাজানো কিন্তু ষ্টাডি কৰিব লাগিব নাই আমি সকলো সময়তে বাইদেউ বুলি কৈ থকা মানুহজনক ক'ৰবাত যে তুমি যাব নালাগে এই কথাটো বা কোনখিনি ৰৈছে এই কথাটো চাব লাগে আজি ডেটত বহুত লিবাৰেট হৈ গ'ল এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগে নালাগে কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে বাইদেউ মই ভাবোঁ আপোনালোকে আজি হাজিৰা কৰিবলৈ যোৱা মানুহগৰাকী মই চাহ বাগিচাত থাকোঁ এগৰাকী মহিলা ৰাতিপুৱা শুই উঠি মহিলা দিৱস যেতিয়া পাতে মই সেই মহিলাসকলক মতা নেদেখোঁ হাজিৰা কৰা মহিলাসকল নাথাকে একদম বেয়া পাব নালাগে যাৰ কাপোৰ সাজ ইমান দাম সেই মহিলাগৰাকী গোটেই বছৰ হাজিৰা কৰি কিনিব নোৱাৰে সেই মহিলাহে মহিলা দিৱস পাতিব নালাগে যাৰ কাৰণে উদ্দেশ্য কৰি পাতিছোঁ এতিয়া চাহ বাগিচাৰ মহিলাগৰাকী ৰাতিপুৱা শুই উঠি বাগানলৈ কামলৈ যাবলৈ ৰেডি কেইটা বজাত যায় 7:30 কামৰ পৰা ওলাব লাগে কাম ধৰিব লাগে নহ'লে কামৰ পৰা ঘূৰাই গোটেই দিনটো থিয় হৈ থাকে মূৰত কাঁচিত
এইবোৰ লৈ পেলাই আজিকালিতো পাচি নাই প্লাষ্টিকৰ বেগ কৰিছোঁ কিন্তু আফটাৰ মোৰ জেঠাই মোৰ দেউতা কাম কৰা নাছিলে লগৰকেইটাত কিন্তু মোৰ জেঠাই কাম যেতিয়া জীয়াই আছে জলেশ্বৰ প্ৰসাদ আমি দেখোঁ আমি ৰাতি ঘূৰি আহিলে বনগুটিবিলাক গুচাই দিওঁ বনগুটিবিলাক গুচাই দি পেলাই বনগুটি লাগি আহে আৰু হাতখন ফাটি যায় যে পাচি যেতিয়া হাতখন ধৰে আমি এতিয়াও জীয়াই আছে সদায় মই কথাটো কৈছোঁ এই গোটেই দিনটো থিয় থাকে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তেওঁলোকে খাবলৈ ছুটি পায় আৰু খোৱা জেগাটোত আজিকালি ৰাজনীতি মানুহবিলাকে তাতো ৰাজনীতি দিব নালাগে খোৱা জেগাটোত গৈ ভোট খোজে মই নাই যোৱা ছাতি থাকি থাকিব মোক এদিন দেখাই কৈছে তই কেলৈ যাওঁ নাযাবি তাত বোলো কেলৈ নাযাওঁ মই ভোট খুজিও যোৱা নাছিলোঁ মই এনেই গৈছোঁ কেতিয়াবা আমাৰ অৰুণাবাদী বাইদেউ দেখিবলৈ তাত গৈছোঁ কৈছে বোলে নাযাবি কি খাই থাকে তই জানো জানো কোনোবাই ঢেকীয়া খায় কোনোবাই বুট চুৰা খায় কোনোবাই জলকীয়া অকণমান লৈ যায় ভাতটো সময় খায় সেই তহঁতক দেখিলে লাজ পাই নাযাবি বুলি মোৰ মন আছে সেইকাৰণে মই নাযাওঁ মই কথাটো কোনো ক'ব গৈছোঁ তেওঁলোকে সকলো অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গ'ল আজি আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা আছে এই মেটাৰনিটি লিভ কিন্তু মেটাৰনিটি লিভ ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম যেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে গৰ্ভত সন্তান ধাৰণ কৰিব সেইদিনাখনৰ পৰা জন্ম হোৱালৈকে তেওঁ কেয়াৰত থাকিব কিন্তু মানুহগৰাকী ইমানেই কেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে লাষ্ট হয়তো 3 মাহ কেয়াৰ পায় তাৰপিছত নাপায় তেনেকৈ পাত ছিঙিব লাগে তেনেকৈ কলম কাটিব আজি তেখেতত অকণমান এইবিলাক উত্থাপন হৈছে যদিও এগৰাকী মহিলা যিকোনো মহিলা আকৌ চাহ বাগিচা বুলি নহয় মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া 3 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ 4 কিলোমিটাৰ দূৰত গৈ ধান দাবলৈ যাব সেই মহিলাগৰাকী ঘূৰি অহাৰ অৱস্থাটো দি এইবিলাকো কেতিয়াবা কিবা আজিকালি ব্যস্ত পৃথিৱীত এইবিলাক কাউণ্ট নহয় কেলে নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনী 10 বছৰীয়া আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ চাকৰি ছোৱালীজনী 8 বছৰীয়া তেনেকুৱা চিষ্টেম চলি আছে নে নাই গতিকে কাউণ্ট নহয় এতিয়া চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন এক্ট আহি গ'ল পস্কো আহি গ'ল কিবা আহি গ'ল তেতিয়া বেলেগ কথা কিন্তু আল্টিমেট মানুহৰ মেণ্টেলিটি মামাকে গহেৰা ছোৱালী যদি বাগানত তুমি থকা অকণ আনি দিবাচোন আমাৰ ছোৱালীজনী চাব এনেকুৱা কোৱা মেণ্টেলিটি মানুহ আজিকালি ক'তো আছে আজি বাহিৰত হিউমেন ট্ৰেফিকিঙৰ লগত এতিয়া জড়িত হৈ আছে বাহিৰবিলাক এতিয়া হাৰিয়ানা তেলেংগানা চেৰগুচি এক আহি গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ আইন আহি গ'ল তেওঁলোকে কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে মেল আৰু ফিমেলৰ ৰেচিয়েটো য'ত য'ত বেয়া আছে তাত সন্তান জন্ম দিবৰ কাৰণে ক'ৰবাত ব্যৱহাৰ কৰিছে এইবিলাক সেইদিনাখন মোক এজনে কৈ আছে আমাৰ হাৰিয়ানা তোমালোকৰ অসমৰ ছোৱালীবিলাক বহুত সন্মান ৰাখিছে বোলো জানো মই বহুত সময়ত অত্যাচাৰ হৈছে ক'ৰবাত কি হৈছে সেইবিলাক বেছি বিকৃত হ'বলৈ মই যোৱা নাই মোৰ কথাটো হৈছে যে সবলীকৰণটো সঁচা অৰ্থত সবলীকৰণ হ'ব লাগে আৰু অনেষ্ট অৰ্থত সবলীকৰণ হ'ব লাগে অনেষ্ট তাত কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেট নোহোৱাকৈ আৰু হৈছে এইটো নহয় যে ডিছক্ৰিমিনেট নোহোৱাকৈ নাই হোৱা এইটো হৈছে যে সময়তে মহিলা চাগে অধিকাৰটো নিবিচাৰিব যে মই ইমান দেখি যাম আজি এদিন মাজতে ওলালে যে শুনিবলৈ ভাল নালাগে চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰে নাই চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান মহিলা সামগ্ৰী কিমান গুৰুত্ব দিছে চেনিটেৰী নেপকিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মহিলাসকলে মইতো চাবিচাত বহুত কম দেখিছোঁ আমাৰো দুখ আছে আমাৰ ক'বলৈ লাজ লাগে আমি আপোনালোকক ৰিজেক্ট কৰোঁ কিন্তু তাতো মহিলাসকলে ক'বৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই তাত যাব লাগিব তাতো আপোনালোকৰ ইয়াৰ ওপৰতো এটা মই বহুত এনেকুৱা কথা পাত্ৰ মাতিলে ভাল এতিয়া বহুত অৰ্গেনাইজেশ্যন ওলাইছে যিসকলে আজিকালি কিবা ভেণ্ডিং ছিষ্টেম ওলাইছে তাতো কৰিব পাৰে কিন্তু মানুহ সেইটোত অভ্যস্ত নাই হোৱা প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে এতিয়া MMR IMR যিবিলাক আমি হিচাপ পাওঁ লাহে লাহে কমিছে যে মাদাৰ মৰ্টেলিটি হওক ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি হওক কমিছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে এই কথাটো কিন্তু ভাল লগা কথা এটা যে NHM-ৰ আণ্ডাৰত সেইবিলাক ব্যৱস্থা সবলীকৰণৰ ব্যৱস্থাটো বহুত বেছি হৈছে আজি তাৰিখত আমাক কয় তোমালোকে বিজেপি গ'লে মই পাৰ্টিৰ কথা কৈছোঁ বেলেগ তোমাৰ পাৰ্টিৰ ভাল নোপোৱা মানুহ দিব পাৰে নাই যে তোমালোকে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে সদায় কৈ আছে কিন্তু হিতাধিকাৰী কোন হয় হিতাধিকাৰী কোন হয় আপোনালোকে চাব লাগে হিতাধিকাৰী কোন হয় অৰুণোদয় মহিলাক কাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে যিসকলৰ স্বামী নাই যিসকলৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তাক ধন্যবাদ জনাব লাগে এই কথাটো চিন্তালৈ আহিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো ধন্যবাদ জনাব লাগে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এইটো ৰিনিউ কৰিছে যাৰ স্বামী নাই যি শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম নহয় যি তেওঁৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে বা ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই দিছে তেনেকুৱা মহিলাক অগ্ৰাধিকাৰ কৰিছে গতিকে হিতাধিকাৰী হ'ল নে তেওঁ সহায় কৰে এতিয়া যে গেছ দিলে গেছটো কাৰ কাৰণে হ'ল বাৰু কিন্তু ডাঙৰ কথা আপোনালোকে চাব যেতিয়া খৰি লুৰি গৈ থকা মানুহবিলাকক মই ৰাস্তাত গৈ সোধোঁ কোনে সোধে নে নাজানো তেওঁলোকে কিন্তু গেছটো বিক্ৰী কৰে আৰু কিনা মানুহবিলাক ডাঙৰ মানুহ কি কয় তোমালোকে গেছ কেলে চলাবা কেনেকৈ চলাবা হেৰা গেছটো চলাব জানিবা জানো নাজানো গেছটো দি দিবা প্ৰেছাৰ কুকাৰটো ফাটি গ'লে কি হ'ব এইটো জানো বুলি কৈছে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো মোক মানুহে কৈছে সেই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো কিন্তু ইমান চাউণ্ড দিয়ে বুলি গেছটোকে দি দিলোঁ বুলি কৈছে মোৰ গেছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ যেতিয়া বনাব লাগিব কি কথাটো আছে
তাতো ভোটতো বনাব পাৰে মানুহ এনেকে মটিভেট কৰি পেলাই কানেকশ্যনটোৰ কাৰণে এই ধান্দা লৈ গুচি গ'ল সেইকাৰণে এতিয়া কোনোবাই সমালোচনা কৰে যে কিমান হৈছে এটা চিলিণ্ডাৰ আজি তাৰিখত আপোনালোকে বহুতে কৈছে দাম হৈছে আমি এটা চিলিণ্ডাৰ 3 মাহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ নে নকৰোঁ সৰু ফেমিলি যিটো মেক্সিমাম সৰু ফেমিলি আছে 3 মাহ বা 2 মাহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ 800 টকা 2 মাহ ব্যৱহাৰ কৰা কৰি আনিব যাওঁতে কিমান টকা মানুহ এনেকুৱাকে ডাঙৰ মানুহলৈকে ভয় খুৱাই দিয়ে যে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ দাম 20,000 টকা বলে নাই সদায় শুনি থাকিবচোন আপোনালোকে আমাক সমালোচনা কৰিছে ঠিক আছে কিন্তু এফেক্ট কৰে সৰু মানুহৰ তাত হৈছে তেওঁলোকে কৈছে নহয়তো আমিতো ইমান টকা দি পেলাই চিলিণ্ডাৰ কিনিব নোৱাৰোঁ সুধিবচোন আপোনালোকে চাৰ্ভে কৰক যে মহিলাসকলে কেলে দি দিলে বহুত ঠাইত মেক্সিমাম 90% মহিলা গেছ পাইছিলে গেছবিলাক দি দিলে পায়খানাটো যে টয়লেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব দিলে কোনে বেয়া কৰিলে টয়লেটটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কি ক'লে যে এগৰাকী মহিলাই গধূলিলৈকে বাহিৰলৈ যাবলৈ ৰখিব নালাগে সেইকাৰণে ঘৰ ওচৰতে এটা সৰুকে টয়লেট আৰম্ভ কৰে হয়তো 10,000 12,000 এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মহিলাগৰাকী অন্ততঃ পেচাব কৰিব যাওঁতে সেই ঘৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ সৰু ঘৰটো নহ'লে বহুত দূৰ যাব লাগে এতিয়া ঘৰটো যে বেয়াকৈ কোনে বনালে এইবিলাকতো কেতিয়াও ভবা নাই ইমানে মানুহ সমাজখনত বেয়া মানুহ আছে যে মাটিৰ মূৰত যিখন মানুহ আছে টয়লেটৰ 12,000 টকাৰ পৰা 2,000 টকা খাবলৈ বেয়া নাপায় আপুনি যাবচোন টয়লেটবিলাক সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী গালি দিলে কি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদায় কৈ আছে যে ভাল বস্তু কৰিব লাগে তাত যদি টিলপাত বেয়া দিয়ে দৰ্জাটো বেয়া দৰ্জাখন বেয়া দিয়ে সমাজত ইমান নচোৱা মানুহ আছেনে যে টয়লেটটো বনাই আছে কোনো মুখে নাই চোৱা এই যে জল জীৱন মিছন যে কৰিছে জল জীৱন মিছন এতিয়া ঘৰ ঘৰ জল ঘৰ ঘৰ মহিলা সকলোৱে ঘৰ ঘৰ জল প্ৰধানমন্ত্ৰী কৈছে যে এগৰাকী মহিলাই আপোনালোকে মেক্সিমাম ফটোত মহিলাগৰাকী কলহ লৈ পেলাই বা বাল্টি লৈ পেলাই যোৱা ফটো দেখিব মেক্সিমাম ফটো আগতে থাকে মহিলা যদি যায় আৰু ৰিমট এৰিয়াবিলাকত বিভিন্ন ঠাইবিলাকত তেওঁলোকে পানী আনিবলৈ ল'ৰালৈ যাওঁ সেইসকল মহিলাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে গৈছে কাৰণ পুৰুষসকলতো দিনটো নাথাকেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিকৈ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ মই কৈছোঁ এইবিলাক চিন্তা কৰিবলগা কথা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে মোক এতিয়া মই ফটো এজন কওঁতে কৈছে যেতিয়া আমি নেতা বুলিহে আমাৰ গামোচাখন দিহাই নহ'লে মহিলা নবহিলেতো চাগে মই এম পি কাৰণে গৈছোঁ নতুন মহিলাৰ স্থান নহয় আৰু ইমান মই নেজানো কথা নহ'লে মই আপোনালোকৰ ফালে গৈ থাকিলোঁ কথাটো এইকাৰণে যে তাত যেতিয়া যাওঁ তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব লগা গামোচাখন আমাক পিন্ধায় মই কিন্তু নিপিন্ধো এইকাৰণে নিপিন্ধো যে তেওঁ সেইখন বিক্ৰী কৰিলে নিৰ্দিষ্ট পাব এতিয়া সবচে ডাঙৰ কথা মোৰ ঘৰত প্ৰায় 1,000 মান গামোচা আছে যিখিনি বিক্ৰী তামিলনাডুৰ পৰা এতিয়া নৈ লৈ পেলাই নলম বুলি ক'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে ল'ব নোৱাৰে তাত ফুলটো আছে তাৰপিছত ক'ব যে গামোচা লগাইলে এইটো অসমীয়া জাতিৰ সন্মান কৰিছে বুলি ক'ব নহ'ব আৰু দিছোঁ ডুপ্লিকেট গামোচা এই আমি য'ত 5 লাখ টকা দিওঁ 10 লাখ টকা অনুদান দিওঁ তাত 50 টকা গামোচাতে পাৰ কৰে ভালকে আপুনি ভাল গামোচাখন দিছে এইখন দিলে কি হয় না এইখন দিলে অন্ততঃ যিগৰাকী বৈছে তেওঁ অন্তত পইচাটো গৈছে না যিগৰাকী বৈ এটা গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিটো তাত টনকিয়াল হৈছে আপুনি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল হৈছে আপুনি কালিৰ নিশা আমি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত ৰৈ আছোঁ ৰাতি 12:30 বাজিছে মানে 11:30 বাজিছে মই পৰিবহণ শুক্লবৈদ্য মন্ত্ৰী নৱদলে এনেকৈ কৰি ঘূৰি থাকোঁতে এগৰাকী মহিলা আপুনি চাব এয়াৰপৰ্টত গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত চুকতে এগৰাকী মহিলাই পনীৰৰ বুট বিকে কিহৰ কাৰণত বিকি আছে কি চখ লাগিছে তেওঁ আজি ল'ৰা ছোৱালী আহে যে তেওঁ কাম কৰিবলৈ পঠাই দিব কিহৰ চখত পঠায় চখ লাগে নেকি অভাৱতেতো পঠায় তেওঁ অভাৱটো মিট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু সেই তাত যদি ব্যৱস্থা মিট কৰিব যায় তেতিয়া হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰাৰ কথাটো বেলেগ কথা ভোটটো ঠগি পেলাই ভোট লৈ গ'ল কিমান দিন গ'লৈ গ'ল নাই ভোট ঠগি মেলি কিবা কিবি কৰি ভোট লৈ গ'ল সেইবিলাক হিতাধিকাৰী সৃষ্টি নকৰে ভোটটো পাব কিন্তু তাৰ পিছত যে ছ'চিয়েল আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে একো উপায় নাই নহ'লে আপোনালোকে নিজেও চিন্তা কৰি চাব যে ছ'চিয়েল আপলিফমেণ্টৰ কাৰণে কি পাই আছে আজি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে পিঠা বিকিছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাম যে আজিকালি চৰকাৰী মিটিঙত চবতে পিঠা আৰু এইবিলাক পিঠা আৰু লাড়ু এইবিলাকে খুৱায় এইবিলাকতো মেচিনত নবনাই যদি কোনোবা গাঁৱৰ মানুহে বনাইছে নিশ্চিতভাৱে ভাল কথা ভাল কথা নহয় পিঠা য'তে যাব পিঠা আগতে কাজু এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু খায় আমি ডাঙৰ মানুহ বুলি ডাঙৰ বস্তু খুৱায় এতিয়া য'তে যাব পিঠাকে খুৱায় পিঠা দেখি দেখি আমনি লাগিছে উপায় নাই য'তে যাব পিঠা আমনি লগা হ'ল আৰু কৈছোঁ হে মই চলালো নেকি মোক বোলো আমনি লগা হৈছে আৰু বেলেগ এটা চিন্তা কৰিব লাগে ঢোকলা খাই যাব হয় নে নহয় য'তে যাব কাজুৱে দিছে আজিকালি চাহৰ জেগাত আকৌ কোকোকোলা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু জানিব চাহটো বেয়া বোলে কোকোকোলাটো ভাল বুলি কয় এতিয়াতো স্বামী ৰামদেৱ যদি কৈছে কোকোকোলা মানে টয়লেট কিনা তাৰপিছতো খাই থাকো নাই কওকচোন চাহটো নিদিয়ে আছে কিয় নিদিয়ে মই আপোনাক সেইকাৰণে প্ৰকৃত মই আপোনালোকৰ এই যে সবলীকৰণৰ এই দিশটো নিশ্চিতভাৱে আমাৰ বহুত কি কয় এইটো কোনো কথা নাই মই নাভাবোঁ যে কোনোবা মানুহে যিসকলে বেয়া মনৰ মানুহ যিবিলাকে সঁচা সঁচিকে বহুত কথা মুখত কয় আৰু কামত নকৰে তেখেতসকলে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিছে নহ'লে কোনো বাধা দিয়ে সেইটো মাইণ্ডটো
কোনো মানুহ দিব নোৱাৰে কোনো সুস্থ মগজৰ মানুহে কেতিয়াও নিজৰ মাতৃগৰাকীক আমি মাতৃশক্তিটো কৈ থাকো তাৰপিছত বাধা কেলে দিওঁ মইতো নাভাবো যে মই বাধা দিওঁ মোক কেতিয়াও আমাৰ মই দেখা নাই মই বহুত কোনো মানুহকে মই দেখা নাই যিসকল ভাল মানুহ ভদ্ৰ মানুহ যিসকল জনা মানুহ তেওঁলোকে কেতিয়াও মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও বাধা কিন্তু প্ৰদান কৰা নাই যদি কৰিছে তেওঁ মানসিকভাৱে হয়তো যি কোনোলৈকে দিছে ওমেন আৰু মেন তেওঁলোকে যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আজি আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটোৰ যোগেদি আপোনালোকে যিবিলাক বিষয় আপোনালোককো অনুৰোধ জনাম যথেষ্টখিনি বিষয় এই ষ্টাডি চেণ্টাৰে কৰিছে মই এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক অৱগত কৰিম আপোনালোকে পেপাৰবিলাক আছে নে নাই মই নাজানো থাকিবতো লাগে চাগে যদি পাছ কৰাৰ পিছত কাগজ ঘূৰাই গৈছে মই এইটো নাজানো বহুত কাগজ ঘূৰাই সাপোজ নিউট্ৰিশ্যন ৰিচোৰ্চ অন প্ৰেগনেণ্ট ওমেন ষ্টাডি অফ দি ওমেন অফ দি অমলাপন এৰিয়া সৰু সৰু জেগাত ওমেন আডাৰষ্টেণ্ডিং টেকনলজিজ কি আছে এইবিলাক যিবিলাক বিষয় আপোনালোকে পঢ়ি যাব এই ষ্টাডি চেণ্টাৰটোৱে যিমানবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছে সেইখিনি মই ভাবোঁ অন্যান্য ভাৰতৰ অন্যান্য ইনষ্টিটিউটবিলাকো নিশ্চিতভাৱে কৰিছে কিন্তু এইবিলাকক কামত লগাবৰ কাৰণে তাক গভৰ্ণমেণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো ভাল চৰকাৰে এই কথাটো তাৰ যিসকলে ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিছে যি কাৰণত নহওক ওমেন ৰিচাৰ্চ ষ্টাডি কোৰ্চ বেছড ক্ৰেডিট ট্ৰান্সফাৰ কমপ্লিট যিটো কৈছে ৰিচাৰ্চ ইয়াৰ পৰা ফ'ল' যিটো ব্যৱস্থা আছে এই ফ'ল' ব্যৱস্থাটো যদি কনচাৰ্ণ অথৰিটিয়ে নাজানে নহয় আপুনি মই আকৌ কওঁ এইটো ডক্টৰেট ডিগ্ৰী পোৱা UGC নেট কি কয় এই যিটো বন্দী আছে ইণ্টেলেকচুৱেল বন্দীটো থকাৰ বাদে বেলেগ একো ওলোৱাৰ কোনো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আজি মই আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোকৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটোৱে মই আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ ছাৰক কৈছোঁ তেখেতসকলে কৈছে আপোনালোকে ওচৰৰ ইয়াত যে ইউনিভাৰ্চিটি এখন আছে এটা ওচৰত গম পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে যিবিলাক ব্যৱস্থা কৰিছে নিশ্চয় পৰা মেথমেটিক্সৰ টিচাৰ দিছে বুলি কৈছে এইবিলাক অলপ প্ৰচাৰ কৰাৰ দৰকাৰ আছে এটা চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বহুত ৰিচোৰ্চ ইয়াত সোমাই আছে যিমানকেইটা কথা আমি ভাবোঁ আমাৰ এইটো ইউনিভাৰ্চিটি আমি যদি মই মিজোৰাম ইউনিভাৰ্চিটি গৈছোঁ বা অন্য ইউনিভাৰ্চিটি যোৱা হ'লে বেছি গ্লেমাৰ আমি দেখিলোহেঁতেন এই ইউনিভাৰ্চিটিটোৱে নিজৰ যিবিলাক কাম কৰিছে নট অনলি ইন ওমেন ষ্টাডিজ বাট আদাৰ ষ্টাডিজ হুইচ ইউ হেভ ডান গুড ৱৰ্ক তাৰো এটা মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু ফ'কাছ দিব লাগে কিন্তু ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো আজিৰ তাৰিখত অকণমান কমিছে ষ্টুডেণ্টছ পাৰ্টিচিপেশ্যন কমিছে মানে ক'ত কমিছে তেওঁলোকে ক্লাছত হয়ো এটা মেট্ৰিমেষ্টিক সময়ত মাৰ্কশ্বিটৰ শেষত কিমান নম্বৰ পাব সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে মই ছেকেণ্ড ক্লাছ পোৱা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী অলপ পোৱা হ'লে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালোহেঁতেন সেইটো সদায়তো কৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মই অকণমান নম্বৰ পোৱা হ'লে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পালোহেঁতেন মানুহে জানে এইটো গাধৰ পঢ়িছে নেকি এনেও গাধৰ ঠিকে এনেকৈ ভাবে বাৰু যি নহওক মই এই কথাটো কেলৈ কৈছোঁ যে কেৰিয়াৰ অৰিয়েণ্টেড ষ্টুডেণ্টছ কিন্তু ফিউচাৰটো কিমান হ'ব ফিউচাৰটো কোন লেভেললৈ যাব ফিউচাৰ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো কোন লেভেললৈ যাব ষ্টুডেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে পাৰ্ট আফটাৰ ডেট চাকৰিয়ে লাষ্ট নে তাৰপিছতো ছ'চাইটিৰ কাৰণে দায়বদ্ধ থাকিব এজন ষ্টুডেণ্টে ভাবে প্ৰাইভেট কলেজত কথা মই নাজানিম কিন্তু চৰকাৰী যিবিলাক মাধ্যমৰ চৰকাৰী যিবিলাক কলেজ আছে বা ইউনিভাৰ্চিটি আছে যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিত এজন ষ্টুডেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত বহুত টকা চৰকাৰে ৰাইজৰ টকা খৰচ কৰে সেই ৰেছপনচিবিলিটিটো অনুভৱ কৰিব আজি ডক্টৰবিলাকক যেতিয়া ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱলৈ পঠাই দিছে মোক এজন ডক্টৰে কৈছে আমাক ডক্টৰ কৰাৰ পিছত কিয় পঠাইছে আৰু মই বোলো কিয় নপঠাব এজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এজন ডক্টৰ বনাবৰ কাৰণে যিমান টকা খৰচ হয় সিমান টকাটো চৰকাৰে অন্তত দিছে যোৱা প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজত পঢ়া গতিকে বছৰত কিমান টকা লাগিব গম পাবা এটলিষ্ট সেই ছাৰ্ভিচটো যদি মানুহক দিব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব মই সেইকাৰণে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাককো মই ভাবিছোঁ নতুন এডুকেশ্যন পলিচি কি আছে এইবিলাক কথা আপোনালোকে আলোচনা কৰিব ষ্টুডেণ্টছৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে অলপ ছ'চাইটিলৈ যোৱাৰ কথাটো চিন্তা কৰিব আপোনালোকে এই কথাটো কৈছে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাম মই নক'বলগীয়া কথা কিছুমান কৈছোঁ নক'বলগীয়া নাই কোৱা শুনিবলৈ ভাল নহ'লোঁ আৰু নক'বলগীয়া কথা ক'বও নালাগে আৰু ক্ষমা খুজিব নালাগে কৈ দিয়াৰ পিছত হয় নে নাই মই ইমানটো কোৱা নাই ক'লেতো খেলাই দিব আপোনালোকে কিন্তু কথাটো ইমানটো নোকোৱাকৈ ৰাজনীতি মানুহে সদায় আমি যি কথা কৈ থকা মানুহ সিহঁতে গালিকে পাৰি ইয়াত আহি অন্তত অলপ ভাল কথা ক'ব কাৰণে সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সঁচা সঁচিকৈ ৰাইট ফ্ৰম পঞ্চায়ত ক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো যথেষ্ট বাঢ়িছে ইণ্টেলেকচুৱেল ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজিকালি এটা কথা মই দেখিলোঁ মাজতে এইটো দেখি ভাল লাগে যিবিলাক সমাজত মহিলাক নিষিদ্ধ কৰি ৰাখিছিলে সেই সমাজত আজিকালি মহিলাক আগফালে ৰখাই পেলাই অন্তত ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণেও এনকাৰেজ কৰিছে কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে গতিকে পৰিৱৰ্তিত সমাজখনত পৰিৱৰ্তিত ছ'চাইটিটোত স্থানটো ফেমিনিষ্ট হ'ব নে ইনলাইণ্ডেড মানুহৰ ওপৰত আলোচনা হ'লে কথাটো চিন্তা কৰিব লাগে মই আপোনালোকৰ এই
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বাইদেউ হেমলতা বৰুৱা বাইদেউ মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে তেওঁ বহুত দিন আৰু ভালে থাকক, আপোনালোকে ভালে ৰাখক। সকলোৱে গৈ পেলাই মাত দিলে মাত দিব পাৰে নে নোৱাৰে মই নাজানো, কাৰণ আজিকালি আকৌ কোভিড আকৌ আৰম্ভ হৈছে বুলি কৈছে। কেয়াৰফুলি ৰাখিলে, তাৰমানে কোভিডৰ এটা বেয়া সময় তেওঁ জিনিলে মানে তেওঁ কিমান শক্তিশালী মহিলা হ'ব লাগিব, মহিলাসকলকে মানুহ হ'ব লাগিব, তথাপিও মহিলাটো মানুহে সেইকাৰণে ভাবিয়ে কৈছোঁ মই সেইটো ভাবিব লগা। গতিকে মই তেওঁৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এই চন্দ্ৰপ্ৰভা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিব আৰু মই ভিচি ছাৰকো অনুৰোধ জনাম যে ইউজিচিয়ে নিদিলে বুলিও এই চেণ্টাৰটো যাতে বন্ধ কৰি নিদিয়ে, চলাই ৰাখি কামনা কৰি মই সকলোকে মোৰ কথাকেইটা লাগোৱা নোহোৱা কথাকেইটা শুনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। Thank you so much, sir, for touching upon very important aspects of our society. I would now request our guest of honor, Shri Kamakha Prasad Kasa, sir, to release the news report of the Women's Studies Center. May I also request you, sir, to release the pamphlet on Tilottoma Barooah and Barooah. Thank you so much. On 28th February 2020, on occasion of National Science Day, Honorable President of India launched the Gati pilot project. Gati is indigenous to India and Indian ethos. Gati is an innovative, overarching pilot project supported by the Department of Science and Technology. Gati, which stands for Gender Advancement for Transforming Institutions, aspires to create an enabling environment for equal participation of women in science, technology, engineering, medicine, and mathematics disciplines. A total of 13 educational institutions have been nominated for conducting the Gati pilot. In the Northeast, Tejpur University has earned the distinction. May I now request Dean of Academic Affairs, Tejpur University, Professor Nirmoy Kumar Sharma, sir, to launch the Gati website. I request Abhijit Basu, sir, to guide Professor Nirmoy Kumar Sharma to the dais. We have now reached the momentous moment
Today, we celebrate the extraordinary contribution of a very significant and inspiring woman, Srimati Barooah. But unfortunately, due to health issues, she is not present with us here in this ceremony. We have with us today her nephew, Barooah, who will receive the award on her behalf. It was, however, generous of our awardee to send a short message for us to cherish. We shall stream the video in a short while. The felicitation carries an Ahonya Khorai, a shawl, a gamusa, and a cash award to Srimati Barooah. Before commemorating Tilottoma Barooah Memorial Award and Lecture Ceremony, I would like to request senior journalist and a Vaishnavite scholar, Sri Prafulla Mohanta sir, to throw light on Tilottoma Barooah's life. He happens to be a close acquaintance of Tilottoma Barooah. We are indeed grateful that he is present amongst us today. Sir, please. আজি আমাৰ অতি আনন্দৰ দিন দুগৰাকী আমাৰ অসমৰ প্ৰখ্যাত মহিলা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী এই অনুষ্ঠানটোৱে আদৰণি জনাইছে। প্ৰথমতে তিলোত্তমা বৰুৱা বঁটা প্ৰদান কৰিছে। হেমলতা এই ডক্টৰ এইটো আজি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নহয়, অসমৰ কাৰণে অতি সৌভাগ্যৰ কথা যে উপৰোক্ত বক্তা পাছাৰে কৈছে মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত যে মহিলা সবলীকৰণৰ প্ৰেক্টিকেলি বিশ্ববিদ্যালয়খনে কি কাম কৰিছে এই কথা আজি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে তিলোত্তমা বৰুৱাৰ নিচিনা এগৰাকী মহিলাক সন্মান জনাইছে আৰু তাৰ ওপৰতহে এই হেমলতাকো এই সন্মান জনাইছে। আৰু এই দুইটা সন্মানৰ কাৰণে আজি আমি অসমবাসী গৌৰৱান্বিত আৰু বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াক বাটকটীয়া। আজি তিলোত্তমা বৰুৱাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া বহুত কথা আছে, কিন্তু মই সংক্ষেপে এইগৰাকী মহিলাক সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ জনমানসত যে তেখেতৰ জন্ম তেজপুৰতে জন্ম হৈ এই তেখেতে গোলাঘাটত বিবাহ সূত্ৰে গৈছিলে আৰু ইয়াতে তেখেতে প্ৰথমতে ফিল্ড ৱৰ্কটো ইয়াতে হৈছে। ইয়াত যিসকল গান্ধীবাদী নেতা আছিলে সেইসকলৰ সংস্পৰ্শত তেখেতে গান্ধীবাদটো ইয়াত তেখেতৰ জীৱনৰ গুটি সিঁচিছিলে। তাৰপিছত গৈ তেখেতে এনে এটা পৰিয়াল গ'ল সেই সময়তে মহেশ্বৰ বৰুৱা যিগৰাকী ব্যক্তি মহেশ্বৰ বৰুৱা এডভোকেট আৰু প্ৰথম গোলাঘাটৰ তেখেত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ অতি প্ৰিয় ছাত্ৰ আছিলে আৰু তেখেতে গোলাঘাটত ব্যৱসায়িক ৰূপে এডভোকেট আছিলে। সেই গোলাঘাট কোৰ্ট যদি নহয় তেখেতে মণিপুৰ ত্ৰিপুৰা পৰ্যন্ত চাকৰি ক্ষেত্ৰত গৈছিলে আৰু ত্ৰিপুৰাত বন্দী হৈ আছিলে আৰু বন্দী হৈ থকাৰ কালত এই তিলোত্তমা বৰুৱাই যিখিনি গান্ধীবাদৰ আদৰ্শৰে
সমাজৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে সেইবিলাকৰ বিৱৰণ আজি সংক্ষেপে কোৱাৰ উচিত নহয় যে বহুত দীঘলীয়া হ'ব। সেই সময়তে তেখেতে এটা ইয়াৰ যি তেজপুৰত যি অভ্যাস কৰিছিলে সামাজিক কামৰ সেইলোকতে সেই স্বামীৰ ঠাইটো তেখেতে নতুনকৈ উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ ওপৰত ভৰি দি কেনেকৈ চলিব লাগে, কেনেকৈ বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰি খাদীৰ বস্ত্ৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, এইখিনি মহিলাসকলক শিকাইছিলে। আৰু সেই সময়তে মহাত্মা গান্ধী গোলাঘাটলৈ আহোঁতে তেখেতে যিসকল সৌভাগ্যৱান লোকক আপ্যায়িত কৰিবলৈ পাইছিলে সেইটো এটা অতি সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু তাৰপিছত তেখেতে এই পৰিয়ালবোৰ এনেকুৱাভাৱে সুস্থিৰভাৱে তৈয়াৰ কৰিছিলে যে তেখেতে গান্ধীবাদী নহয়, যে সকলো এটা অসমীয়া পৰিয়ালক সুদৃঢ়ভাৱে তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে তেখেতে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে। তেখেতৰ পৰিয়ালটো ডাঙৰ পৰিয়াল, কিন্তু সেই পৰিয়ালটোক তেখেতেই মুৰব্বী হিচাপে একমত পৰিচালনা কৰিছিলে। আৰু আপোনালোকে জানে দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা যি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য আছিলে, সেই দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱা তেখেতৰ ভতিজাক হয়। আৰু সেই দেৱপ্ৰসাদ বৰুৱাক তেখেতে এসময়ত বহুত গাইড দিয়ে আগবঢ়াই নিছিলে। আৰু শেষত তেখেতে কমিউনিজিম প্ৰচাৰ কৰাত সেই সময়তে বিষ্ণুৰাভাৰ লগত কমিউনিজিমত লাগিছিলে। আৰু তেখেতে এই তিলোত্তমা বৰুৱাই কৈছিলে যে তুমি নিজৰ পঢ়া শুনাটো নিজৰ ব্যক্তিত্বটো তৈয়াৰ কৰা। আৰু তেখেতে গোলাঘাট মহাবিদ্যালয়ত বিআৰ কলেজ, তেতিয়া গোলাঘাট কলেজ আছিলে, গোলাঘাট কলেজত তেখেতে তাৰ পৰা আই এ পাছ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত কটনত যাবৰ কাৰণে তেখেতে এডমিশ্যন পোৱা নাছিলে কমিউনিজিম কৰাৰ কাৰণে। আৰু শেষত গৈ বিষ্ণুৰাভা খনি শৰ্মা এইবিলাকৰ সৌজন্যত কটনত তেখেতে পঢ়ি সুখ্যাতিৰে বিএ পাছ কৰিলে। আৰু এই তিলোত্তমা বৰুৱাই গাইড দিছিলে। আৰু সেই তিলোত্তমা বৰুৱাৰ কাৰণেই তেখেতে বুৰঞ্জী বিভাগত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট হ'ল। আৰু এইটা অসমলৈ এটা অসমৰ মহিলাসকলে যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা তিলোত্তমা বৰুৱাৰ সান্নিধ্যত এই দেৱকুমাৰ বৰুৱাই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে তেখেতে এজন অধ্যয়নশীল বিখ্যাত ছাত্ৰ হৈ পৰিছে। তেনেকৈ তিলোত্তমা বৰুৱাৰ পৰিয়াল সংস্কাৰত বহুত উদাহৰণ আছে। তেখেতৰ দেউৰাকে স্বৰ্গজ্যোতি বৰুৱাক বিয়া কৰাইছিলে। যি সময়ত আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অভিনয় কৰা যিসকল মহিলা সেইসকলৰ সমাজত বিতাড়িত হৈছিলে, সমাজত স্থান পোৱা নাছিলে। কিন্তু তেখেতে আঁকোৱালি লৈ স্বৰ্গজ্যোতি বৰুৱাক বিবাহ সূত্ৰে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত বিবাহত আবদ্ধ কৰিছিলে। ই এটা ডাঙৰ উদাহৰণ। আৰু ঠিক তেনেকেই তিলোত্তমা বৰুৱাই এনেবোৰ কাম কৰিছিলে সমাজত, যিবোৰ কথা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত উদাহৰণ আছে। শিক্ষাই হওক বা সমাজেই হওক, সামাজিক কামেই হওক বা উন্নয়নমূলক কামেই হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাম আছে যিবোৰ তেখেতৰ জীৱনীত লিপিবদ্ধ হৈ আছে। আৰু তেখেতৰ তিলোত্তমা বৰুৱাৰ বিষয়ে আজি নতুন সমাজে, নতুন উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা ল'বলগীয়া বহুত কথা আছে, যিটোৰ কাৰণে যে পৰিয়ালক কেনেকৈ গঢ় দিছিলে আৰু সমাজত কেনেকৈ সুস্থিৰ সমাজ এখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ যি উদাহৰণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিলে, সেইখিনি কেনেকৈ দেখুৱাইছিলে, সেইখিনিৰ বিষয়ে আজি আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ অতি প্ৰয়োজনীয় কথা। এই কথা আজি তিলোত্তমা বৰুৱাৰ জীৱনৰ উদাহৰণে আমাক প্ৰভাৱান্বিত কৰি তুলিছে। আৰু এইকাৰণে এই মহিলাগৰাকীক সন্মান দিয়াৰ কাৰণে আজি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় নথৈ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হৈছে। আৰু এই উদ্যোগ কৰ্মকৰ্তাসকলে যে এই এটা চিন্তা কৰি তেখেতৰ
এটা আগবঢ়াই দিয়াৰ নাম ৰাখি সকলোৰে উদাহৰণৰ প্ৰতীক হিচাপে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অতি প্ৰয়োজন হৈছিল। আৰু আমাৰ উপযুক্ত বক্তা প্ৰাচাৰ্যে মহিলা সম্পৰ্কে বহুত দীঘলীয়া বক্তব্য দিছে। মই আৰু বিশেষ ক'ব নোখোজোঁ যে এই মহিলাসকলেই দেশৰ ধৰণীস্বৰূপ, আৰু এই মহিলাসকলক যদি উন্নতি বৰ্ধন কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে দেশ প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব। ইয়াকে কামনা কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আজিৰ উপস্থিত সভা তিলোত্তমা বৰুৱাৰ বিষয়ে জনোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ। I would now request Dr. Ivy Dormari to come on stage and give a brief note on Hemlata Barooah. Good morning. Hemlata Barooah, an eminent social worker of Assam, was born on 5th of November 1928 in Dishpur, Assam. Her versatility as a teacher, social worker, freedom fighter, and an actor are a source of great inspiration for the people of Assam. She was born in a middle-class family and was the eldest child of her parents. In the year 1947, she was appointed as an assistant teacher in Dishpur, Ahomia Madhya Balika Vidyalaya. Thereafter, Hemlata Barooah acquired a long-year teacher's training in Nagaon Mission School. She joined the Tezpur District Mahila Committee as a member from 1954 and remained so till she took a volunteer retirement in the year 2004. Her engagement with the committee opened several doors for Hemlata Barooah. The TDMS emphasized on overall development of young children. In the year 1954, within the TDMS premises, the Shishu Bharati School was established. Hemlata Barooah was appointed as a senior teacher in the school. She was appointed as a secretary of the Tezpur Mahila Cooperative Organization. She is a pioneer of cooperative organization. Meanwhile, she remained actively associated with TDMS. In the year 1988, the TDMS collaborated with Oxfam America, wherein Hemlata Barooah was appointed as the supervisor. She found handloom very fascinating and she remained associated with sericulture and weaving most of her life. The Tezpur Handloom Training Cum Production Center even appointed her as a designer. Hemlata Barooah served as a working president of the Tezpur District Mahila Working Committee for a period of 11 years. With the help of the financial aid provided by a Denmark-based organization, the TDMS carried out several social welfare activities. Hemlata Barooah has always found solace in working for the welfare and happiness of the people. The community feast organized by the committee where people of all communities, including the so-called untouchable caste, were fed brought her immense contentment. In the year 1952, in a play organized by the TDMS named Raj Mukut, Hemlata Barooah got an opportunity to play the lead role. She also participated in the meetings and campaigns held during the freedom struggle. Speeches by the nationalist leaders or freedom fighters were a source of inspiration and motivation for her. So this year, the Tilottoma Barooah Memorial Award is being conferred upon Hemlata Barooah. Thank you. Thank you so much, ma'am. I would now request Dr. Mosumi Mohanto to read the citation. শুভ অপৰাহ্ন। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী মহিলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় তিলোত্তমা বৰুৱা স্মাৰক বঁটা 2022 প্ৰশস্তি পত্ৰ। প্ৰতি হেমলতা বৰুৱা অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী সমাজ সেৱিকা তেজপুৰ অসম। দিনাংক 9 মে 2022। মান্যবৰে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিব।
আজীৱন সমাজৰ উত্তৰণৰ হকে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আগবঢ়োৱা অক্লান্ত সেৱা আৰু অৱদানৰ সামান্য স্বীকৃতি স্বৰূপে 2022 বৰ্ষৰ তিলোত্তমা বৰুৱা স্মাৰক বঁটাটি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া নাৰী অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আৰু স্বৰ্গীয় তিলোত্তমা বৰুৱা পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ। 1947 চনৰ পৰা 2008 চন পৰ্যন্ত 6টা দশক ধৰি শিক্ষকতা বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হৈ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ হেতু আপুনি আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰত তেজপুৰৰ সমাজ জীৱন চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব। তেজপুৰ মহিলা সমিতিকে ধৰি বিভিন্ন নাৰী সংগঠনৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি নাৰী সবলীকৰণৰ হেতু আপুনি লোৱা প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টা 20 শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধৰ তেজপুৰৰ ইতিহাসৰ এছোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ৰ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। নাৰীসকল আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে বিভিন্ন কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানেৰে আপোনালোকে লোৱা উদ্যোগে তেজপুৰৰ নাৰী সমাজক বিশেষভাৱে লাভান্বিত কৰি আহিছে। দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতো সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত সমাজ সংস্কাৰ, নাৰী জাগৰণ, শিশু মহিলাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সজাগতা সৃষ্টি আদি বিভিন্ন সামাজিক কামত সক্ৰিয় আত্মনিয়োগেৰে আপুনি দেখুওৱা আদৰ্শ সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ বাবে পথেয় হৈ ৰওক। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনাৰে প্ৰফেসৰ বিনোদ কুমাৰ জৈন, উপাচাৰ্য তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় শোণিতপুৰ অসম, ডক্টৰ বীৰেন দাস, পঞ্জীয়ক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় শোণিতপুৰ অসম, ডক্টৰ মাধুৰীমা গোস্বামী, মুৰব্বী অধ্যাপক চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়া মহিলা অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় শোণিতপুৰ অসম। ধন্যবাদ। Thank you so much, Dr. Masumi Mahado. May I now request our guest of honor, Honorable Kamakhya Prasad Tasha sir, to confer upon the Tilottoma Barooah Memorial Award to nominee Digonto Barooah sir. I would request Digonto Barooah sir to please come on stage and receive the award. Thank you so much. May I now request the dignitaries on the dais to kindly take their respective seats arranged for their convenience. I now request তিলোত্তমা বৰুৱা স্মাৰক বঁটা আপোনাক প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইতিমধ্যে আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে, আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? মই গম পাইছোঁ
মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, কিন্তু মই যদি সুস্থ অৱস্থাত এই বস্তুটো পালোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মোৰ অত্যন্ত ভাল লাগিলেহেঁতেন। হয় জেঠাই, আমিও জানো, আমি আপোনাক তাৰ সভাখনৰ মাজত পাই আমিও নিশ্চয় আনন্দিত হ'লোহেঁতেন। আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, তেজপুৰ মহিলা সমিতি, তাত আপুনি এগৰাকী সদস্যা হিচাপে আপুনি গোটেই মহিলা সমিতিৰ যিটো সংগ্ৰাম আপুনি আপোনাৰ নিজৰ চকুৰ আগত আপুনি দেখিছে। আজি মহিলা সমিতিৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? মই মহিলা সমিতিখনলৈ যিদৰে আকৃষ্ট হৈছিলোঁ আৰু সেইদৰেই সেই অনুভৱেৰে মই কাম কৰি গৈছিলোঁ। মোৰ অত্যন্ত প্ৰিয় বস্তু হৈছিল মহিলা সমিতি। গতিকে মই ভৱিষ্যতো এইটোকে ক'ব খোজোঁ, যদিও সকলো মানুহে নিষ্ঠা, আস্থা আৰু নিজৰ দৃঢ়তাৰে সকলো কাম কৰি থৈ যায়, কৰিব পাৰে বা কৰিবলৈ আগ্ৰহ হয়, তেনেহ'লে ভৱিষ্যত নিশ্চয় ভাল হ'ব, সেইটো নিশ্চিত। এতিয়া উঠি অহা প্ৰজন্মক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? উঠি অহা প্ৰজন্মৰ প্ৰতি মোৰ এটাই অনুৰোধ, তেখেতসকলে যিধৰণেৰে অধ্যয়ন কৰি আহিছে, দৃঢ়তাৰে কাম কৰি যাওক, মনৰ বল আৰু সুস্থিৰতাৰে তেখেতসকলে যাতে নিজক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, সেইটোকে মই কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ। I'm very sure we must have definitely given her the recognition and the acknowledgement that she is deserving of much earlier in her life. Having said that, I would now like to proceed. Our keynote speaker, Srimati Smriti Zubin-Irani, Honorable Union Cabinet Minister, Ministry of Women and Child Development, who are to join us today through virtual mode, but due to the last moment unavoidable engagements that she had, she could not join us in the scheduled time. However, it is her greatness and her value towards commitment that earlier this morning she recorded her lecture in the form of interaction, which will be streamed shortly. I would now request Ruhika once again to come on stage and read a brief note on Honorable Union Cabinet Minister Srimati Smriti Zubin-Irani. Please. A very warm welcome to all of you. The Honorable Minister of Women and Child Development in the Union Cabinet of India, Srimati Smriti Zubin-Irani, has recorded a precious message for us. Srimati Smriti Zubin-Irani has kindly taken out time from her busy schedule to address this gathering. Her kind words has given us immense encouragement. The interactive session with the Honorable Minister has not only given us open aspirations, but most importantly, bridged the gap between the Government of India and Barooah Center for Women Studies. Barooah Center for Women Studies aims at achieving gender equality at the grassroots level, and the encouraging words from the Honorable Minister of Women and Child Development is only going to take us forward. Thank you so much. Thank you so much. I request Abhijit Kocha sir to stream the recorded video for our audience. Good morning. Honorable Minister, Srimati Smriti Zubin-Irani,
Ministry of Women and Child Development, Government of India. Chandraprabha Saikyani Center for Women's Studies is glad to welcome you today on this day of Tilottoma Barooah's death anniversary. Ma'am, it's a real privilege actually to have you with us in this form to actually celebrate the glory of these two significant Assamese women, Tilottoma Barooah and Hemlata Barooah, who have contributed immensely to the women's empowerment and social justice in the beginning of the 19th century. You are, ma'am, one of the strongest voices of the nation and also the leader of Women's Empowerment Mission in India. You are inspiration for all of us. We see the women's movement that was born in India, in despite of many efforts, what we see today is that we had international years and decades and the efforts of the women organizations, but the social attitudes are yet to change. Ma'am, we would like to interact with you and also like to just get your mind regarding these issues and challenges that confront the Indian woman today in form of questions and answers. Ma'am, can I start? Please do. Thank you so much for this invitation. My first question to you is, what are the new forces of transformation that you see in the society today? The question that should, in fact, help us reflect on this is that truly, how much apart from technology has society seen transformation? If you look at the cultural context of India and our civilizational values, we have always held, as a civilization, women as equal to men. After many invasions in our country, this issue about protecting women, putting them behind a parda, or for that matter, this issue of emancipation of women, especially in democratic India, became a mainstream agenda of debate and deliberation. Today, under the Prime Minister's leadership, I see a tectonic shift in the narrative. Many years, our governments at the center have consistently maintained that women needed emancipation. But Narendra Modi changed the narrative and said, if the country has to grow, in the development of the country, you need women to be equal partners. And that is why the agenda of governments earlier was women's development. And now Prime Minister Modi says that we need to ensure women-led development. And women will be in a position to lead the development of our nation state when they themselves are equipped with education, financial means, when they are secure enough to ensure that they contribute holistically to the growth of our society and nation at large. And that is why today, when you ask me what are the transformative avenues or indications that I see in society, I think one of the greatest levelers from a gender equity perspective is technology. It brings us platforms of deliberation where everybody has a voice, has an opinion. It gives us great impetus to research on issues which we may have limited knowledge of. It also becomes a great resource for ensuring that our point of view is heard by a larger audience. You will possibly join cause with me and recognize that when it comes to Indian women, their backgrounds, their legacies, or for that matter, their contribution or the way forward that they choose for themselves, contextually from the Western world, not much is spoken about us. Today, you invite me to this program dedicated to Tilottoma Barooah ji. How many in the West may know of her contribution? Let alone the West, how many, let's say, in North India know about her contribution? Or the South of India know of her contribution? So what technology does is becomes a transformational tool to ensure that our narrative is heard, to ensure that we hear new perspectives and gain a worldview which was possibly earlier limited. And it also ensures that women who have led from the front in our smallest villages, towns, or regions that have not been propagated before, their stories now come to the fore. Thank you, ma'am. Thank you so much. My next question would be, since we have been in universities, we have been working on, say, we have certain parameters and we have a mandate of doing research and extension activities. So that's one problem also where you are not able to reach
the common people, for example, the rural women. So ma'am, how do you see this category of women in the development paradigm? I think it's ironical when universities and academia are limited to a mandate or have a Maryada Rekha drawn around them. Because if you look at the beauty of academics or the purpose of research, it is to be limitless. However, limitations are drawn due to the paucity of resources or the desire to use resources judiciously. There is one prejudice that we have in our thought. We presume that it's only rural women who may have not heard these stories, which means that we limit these stories to a particular geographical landscape. These stories need to be heard in rural and urban geographical areas of our country. The other limitation that we draw upon ourselves is that only rural women have to hear these stories. My belief is men and young boys also need to hear of them. And when you have a context where stories of women become stories of inspiration and not get limited only to femalehood, I think a lot can be expanded on the contribution of women. Historically, when stories of men and their contribution was to be told, those stories were not limited to young men or boys or men alone. Those stories were told far and wide. We are today in the Azadi Ka Amrit Kal, where we celebrate, come together 75 years of our independence. Look back. How many of us know of the women who have contributed to the making of the Constitution? How many of us have glorified the role of women who have contributed to the freedom movement locally? Almost everybody will talk of Jhansi Ki Rani. Yes. Many now, because of the efforts of the Prime Minister to attract attention to the Northeast and its contribution, talk about, let's say, Rani Gaidanlu. However, how many of us contextualize the local relevance of women who have contributed to the freedom struggle, if not even going into history? Today, they are female academic leaders, scientists, accountants, doctors, lawyers. Forget about the state or the nation. How many of us celebrate their potential in their own home districts? How many home districts have celebrated when a female has received a Padma Award? Yes. So I think that, yes, academic research is something that happens within a limited purview. Its intent is to dig deep and find details which nobody, suffice to say, would take the trouble to find. It is incumbent upon us to make sure that these relevant measures are conveyed effectively to people, irrespective of their genders or geographical boundaries. However, we need to ensure that those women who contribute now, those women who excel now, let not leave it to history to celebrate them. Yes, sure. Thank you, ma'am. My next question would be, I would like to talk about the new education policy which focuses on the girl education and gender sensitization. And on the other side, we have this vulnerability of the girl child in our societies. So ma'am, how is your ministry going to look at this? The Prime Minister was extremely insistent on ensuring that the Beti Bachao, Beti Padhao campaign becomes a Jan Andolan, which it has. Child sex ratio at birth has improved tremendously under the program. For the first time in the history of our policy making, Gender Inclusion Fund now has been added to the National Education Policy. However, we need to see, how do you go beyond the rules that are already defined for women? We always talk about more and more inclusion of women in the teaching staff. I would like to see more and more women as academic leaders of institutions, as management leaders of institutions. Women lead in decisions that monetarily affect an academic institution. Women lead when it comes to assignment of HR policies in an institution. Women lead in the hiring processes, because that's where the real power is. Similarly, I think that when you talk about the education policy, there is a need to ensure that scientific methodologies of study, of analysis, of research
are now more and more available in local languages. There is a huge challenge when it comes to women and local languages and the unavailability of instruments which are academic in nature and technological in nature in local languages. We have a lot of loss of talent because of it. And that is why the Prime Minister's insistence that the new education policy ensure that academia now can flourish in local languages is of great importance. Right. Ma'am. I would also like to take your take on, since women's studies was also a part of the women's movement, and looking at the status of women's studies centers in India, which is really very deplorable, I would say. What is your take on that, ma'am, since you belong to this Ministry of When I was Minister Education, under Yes, UGC, ma'am. I did make an effort to ensure that the women's studies cell in all universities are reactivated. Given the fact that our institutions are autonomous in nature, it has been particularly of disappointment to me that the men who led these institutions did not allow the women's study centers to flourish. Yes. And I think that is why it is incumbent upon well-meaning men and women to come together to strengthen these systems within universities. Because I feel that when I talk about women and academia and women's studies, they always somehow gravitate to home science. And I am at a loss for words as to why would such a particular center not thrive with potential of science, not thrive with new academic research prospects, not thrive with inter-institutional exchanges with students from overseas. So given that constitutionally there is a limitation as to how much you can impose upon an academic institution, I think it's time that men who are leading these academic institutions recognize the importance of women's studies. Okay. That's a message that goes to all the universities in India, for that matter, from the minister herself. Since it was in the Towards Equality report, which came out in 1974 by Professor Nurul Hasan, who himself was a sociologist, and this particular community, this was a committee of the status of women of India then, and there were a lot of things that were put inside the draft. And if we see the present times, we see as if we are raising the same concerns that were raised in, say, 71 to 74, the issues of discrimination, the issues of, say, women's education, women's health, and things like that. So, I mean, what is, as a university person, as a teacher, I would like to know that what is your take on this? That is it that we are, going back and we're not, though there are ample evidences where we see that, yes, we have moved in, but no, not that much. I think that there are two parts to your question, which I would like to answer. Firstly, when you talk about a sociological paper on the status of women in India, are there any sociologically evidenced foundations which are Indian in context? Most of sociology is informed from Western ideology. They are not informed by the Indian ethos. Anybody who's a sociology student will recognize that you will study about Weber, you may study about Jean-Jacques Rousseau. Yes. How many of you know the sociological context of a country as diverse as ours? Let's see language again. When you talk about linguistics and its impact on society at large, most of our references are either from Russian or European sociologists. Right. If we look at the impact on media and cultural context from a sociological perspective, many of us still teach the Chicago school, yes, or the Frankfurt school. So when you talk about a paper which talks about status of women, what is the reference or the sociological foundation in terms of theory for that paper? None of it is from the Asian subcontinent perspective. So if you look at anthropology, if you look at sociology, if you look at psychology, they all have a Western context. Yes. Your second part is, are we still fighting with discrimination?
Well, discrimination is not something which is attuned to a particular class. Discrimination is not something which is wedded to a particular race or a particular gender. It is in continuum always. But what can we see today that did not happen, let's say, in the 1960s? In the 1960s or 70s, when that paper was written or pondered over, you did not have 26 weeks of paid maternity leave for women in our country legislatively confirmed. Today, that is a reality. In the 1970s, you did not have a scheme like Mudra, where 70% beneficiaries for small-scale industry or enterprise received credit, and these were all women. You did not have the startup revolution in the 70s, where schemes like Stand Up India saw 80% women as beneficiaries. You did not have 25 crore women suddenly have a bank account for themselves. So there is much that has happened. Why is it that it is never referenced or evidenced? Because the parameters per se have never conformed to our way of life. So let's say that we talk about an issue called breaking the glass ceiling. That was never a part of our movement in our country. Why? Because women in our country, when our constitution was democratically born, had an equal right to vote as men. The suffragette movement took place in the West, did not take place here. Right. So many a time we use idioms, we use proverbs, we use quotations without even knowing the context of it. And even if you look at so-called feminist revolutionaries like Gloria Steinem, her second book, which she published, spoke about the flaws from her first position. That her first position was that I was devoid of the impact of family and society, now I stand corrected. And every time I am asked, are you a feminist? I say, no, I'm a humanist. Because by defining myself as feminist, I am proclaiming that I'm prejudicial to other genders. Okay. Right. Very, very rightly said and very rightly said. Ma'am, this is because why we need to do this is because since the starting of the women's studies, the way the pedagogy that's there, so we always rely on, say, the Western perspective. So that has always been there because this was the idea. How is it possible that our universities in 6 decades have not been able to define our perspective? Yes, because there's absolutely no, as if there is absolutely no Indian feminism and it's Western feminism. And this is where it's very... Being an Indian means that you're a humanist. Right. Indians have never been taught, be a feminist or be pro-men. Indians have always been taught that the world is your family. Right. This is exactly Vasudhaiva Kutumbakam that we talk about. Ma'am, my next question is that since this is pertaining to Northeast India, the issue of migration and human trafficking, women trafficking, particularly that we see, that the situation in the last decade, I would say, has become very deplorable. Because we are not able to, even after the 56, 86 amendments, we could see that, there's not much of a change. And it's still there in the pockets. In tea gardens and various other places also, we see that's very rampant. So how is that we are going to be, how can we be a little bit more stringent regarding this particular issue? And we are not doing much studies, only the NGOs are doing it. No, I think that is again a prejudicial view. Because in the first effort that the Prime Minister made was the judicious use of the Nirbhaya Fund. From 2013, when the fund was announced by the erstwhile Congress government, in 2014, before Narendra Modi took office, not a penny was spent from the Nirbhaya Fund. Post Narendra Modi taking office, 9,000 crores worth of funding projects were evaluated. Today, every district has an anti-human trafficking unit, which has been established by the ministry in collaboration with Ministry of Home. Today, 704 districts have one-stop crisis centers. And we have 35 women's helpline. Between the two, in the past 2.5, 3 years, 70 lakh women have been helped. Today, you have a collaboration between my ministry and that of NIMHANS on issues of mental health,
for children and women who are victims of violence. We have, through the Nirbhaya Fund, funded rapid transport safe systems for women in major metros. We have funded establishment of women help desks across all police stations. We have funded many an infrastructure projects, which includes giving forensic kits to various police establishments across the country. So these conversations, I think, possibly help highlight these contributions and these efforts. I have never claimed that this will be a utopian state where there will be no crime, because that is not a possibility for humanity. But what you can work towards is to ensure that our police systems, our administrative systems respond fast to the needs of women. A trafficking bill has been under works and has now been presented for its final say by the cabinet. And we have consistently ensured that our engagement with state governments is robust to help secure the lives and livelihoods of women. You are aware that law and order is a state issue. Hence, constitutionally given our mandate, we engage appropriately with state governments who have consistently maintained their dedicated efforts to saving and safeguarding the rights of women. Yes, ma'am. Thank you so much. My next question is, and maybe I'm just going to wind up after this also. There will be one more important question is regarding the sexual harassment of women in workplace. That was something very important bill that came in 2013. Now, this also has been instituted almost in all the organizations, institutions in India. But still we say somewhere or the other, there always has been a lackadaisical attitude of the employers or say the people who are there in the committees to work towards it. So ma'am, can there be a more, I don't say that there has to be a very stringent law. The law is already stringent. I think what you have very rightly said is the lackadaisical attitude of citizens. So how does the citizenry change? It is by civilians saying that correct the course. Normally, it is easy to blame the polity or the legislative. Here, it is ironical that the legislative has done its job. It is the citizens, the employers who need to now respond. Yes, ma'am, very rightly said. I will come to the last question of this beautiful interaction with you, ma'am. That women's history has always been silent about the women's contribution to the society. And the women's studies centers in India are slowly trying to work towards documenting, making women's archives so that, the lesser known history, the history which has been somewhere there in, the debris is slowly, we are trying to, because these are the women who are unrecognized. These are the women, there were a lot of women, because they're not in history, we don't know about them. They were only a minuscule number that was there. But now, with like the history of Hemlata Barooah, the history of Tilottoma Barooah, and many more. Our center is named after Chandrababa Soigani Center for Women's Studies. Chandrababa Soigani herself was a rebel and a women's rights crusader. Ma'am, I would like to ask you whether your ministry has any such, I won't say policy, but an initiative where we are, we can at least go for an archive or say documentation that we do, an archive on the Indian level and a pan-Indian level, where at least the women from this part of India are also known. Unfortunately, my ministry does not have the constitutional mandate to do this, hence my limitation. Nor does it get the funds to do these kind of projects. Constitutionally, this is the mandate of the Ministry of Culture, which is looking at the contribution of women in our independence movement and otherwise. However, I take a very polite exception for you using the term women's history. History is genderless. If we do not serve the cause of women in history, then it is we as people who are to blame, not history. Yes. When we divide history on gender, we do a great disservice to the fact that women's history then becomes a silo, which is to be treated independent of history. So if you want to seriously
give ode or pay homage to history and women's roles in it, I think we need to start by saying there's nothing called women's history. It is history, and we need to nudge around to make sure that women had their rightful place in it. Yes. Ma'am, that's very true. But somewhere, where these like, for example, Tilottoma Barooah and Hemlata Barooah, who had worked in the 90s, and they were not known of the important contributions and the way they had led a group of women. So when we say we only will do women's history, then it becomes again this small tight-knit group that will keep talking to each other about these issues. It does not become popular history. Mm-hmm. So our intention should be to make sure that it's popular history. And that is only possible when we start recognizing the gaps in recorded history and why are women missing from history. Yes, yes, that's an important point. Ma'am, how do you see this contributions of Tilottoma Barooah and Hemlata Barooah? And how do you see that, how were they different from the kind of, work the present day women, activists or the women leaders are doing? I think that Tilottoma Barooah's mainstay was education and a recognition that transformation in society is possible only when you engage on the basis of education, I think is one of the most poignant contributions of Tilottoma Barooah. The fact that she did not want to limit herself only to education, that she had an expansive talent from classical dance onwards to sports, meant that this is an indication to society at large, which feel that women get defined only by one aspect of their persona. The fact that she was multifaceted, yet grounded, and wanted to contribute, I think speaks volumes about her persona. Right. And ma'am, Hemlata Barooah, whom we are going to confer the award this year, I think that one of the greatest tributes we can pay, both to Tilottoma Barooah and Hemlata Barooah, is to find how many such women have yet been unsung. Yes. Who are the women who worked with them? Can we start with them? Can we start naming them and their contribution? Let alone look at other women across the state. Can we look at the women who worked with them and find resonance of their work in women today? So if we can bridge and find a link between the past and the present, I think that will be one of the greatest contributions to even Hemlata Barooah. Excellent. This is exactly what Chandraprabha Saikani Center for Women's Studies is doing right now, has taken up this as a mandate for collecting and documenting the histories of the women who are unknown and to see what kind of strategies they had actually taken up in their lives after leading a very, there were a lot of struggles in their lives, and after that also they did. I am so thankful on behalf of Tezpur University. I thank Ma'am Minister that you were there, and I see that one day you will be there for us, because students, they were very enthusiastic that ma'am, you will be there. So I will tell them that this is what ma'am has given you. So for the time being, this is what from your side, and I hope that one day you will be here in this university to be amidst us. I look forward to being in the university soon. Thank you so much for this conversation. Thank you. Thank you so much, ma'am. Namaskar. Namaskar. Very sure listening to Srimati Smriti Zubir has been a great moment, an overwhelming moment for everyone present here. With this, we have come to the end of our event. I offer my sincere gratitude to all the dignitaries and our guests who joined us today and made this event a great success. May I now request the Registrar, Tezpur University, Dr. Birella Sir, to kindly offer the vote of thanks. Sir, please. Esteemed members of the August House, on behalf of Tezpur University and on behalf of the organizers, it is now my turn to propose vote of thanks. But before that, I would like to submit one small note.
in 2017, we got a proposal from the family of late Tilottoma Barooah through Sri Barooah, giving reference of Tilottoma Barooah's native place of Tezpur, that can the university institute a award or fellowship for which the family is ready to constitute an endowment fund. It was referred to Honorable Vice Chancellor Professor P.K. Jain, who could not be present here due to his unavoidable engagement at the ministry medially. He happily agreed to that proposal, and we signed the agreement for this award in 2018. We expected the first award giving ceremony in 2020, but because of pandemic we could not make it, even not during 2021. So today is a day for us to be remembered, that we could make it, for which we expected Honorable Union Minister Smriti Irani to be here, Sri Sarvananda Sonal to be here, our esteemed Member of Parliament, Sri Tasasa, Sri Pallab Das, and our local MLA. But because of unavoidable reasons, except Tasasa, others could not make it to be present here. But still, testimony and the organizers are thankful to all those, and luckily, Smriti Irani ma'am, she disappointed our organizers yesterday that she cannot make it even online today. But she proposed that let us go for a pre-recorded talk today morning, and accordingly we could make it, which was still just now. So we are thankful to Smriti Irani for making it possible through this interaction session and making the occasion more successful. We are thankful to Honorable Member of Parliament, Sri Kamakya Tasasa, for making it after attending his responsive duties at Guwahati last night. He reached our campus early morning at around 4 o'clock to make or to attend this event. So we are very much grateful to you, sir, and at least making the event more lively with your presence and your deliberations. We are thankful to our Vice Chancellor in charge, Professor D.K. Bhattacharya, who led the whole event with his gracious presence and with his constructive and well-thought deliberations. We are thankful to senior journalist and Vaishnav scholar Sri Prafulla Pran Mohanto, who briefed on the awardee. We are thankful to family members of trustees of the Tilottoma Barooah Trust who made it to be here and carrying a very good message that the family has come forward to add some more amount to the endowment fund, which we received initially in 2018, and today I received that letter during this meeting only, that the family is going to contribute another 50,000 to that endowment fund. So I request all to correct it and to thank the family.
we are very much thankful to Tilottoma Barooah, the awardee, who could not come here physically to encourage us, but sharing her thoughts through interactions with her head of the Barooah Center for Women's Studies with encouraging words. And we are thankful to family members of Tilottoma Barooah for being present here and to represent on behalf of Tilottoma Barooah to receive the award. We are thankful to deans and heads of the Department of TSU University for being present here, sparing their valuable time out of their busy schedule in the academics, because our academic sessions are in full swing, and that's why they have to plan separately to make it convenient to attend this meeting. We are thankful to TSU District Mohila Samiti, with whom Tilottoma Barooah was associated, or I think still associated, and the name of the center, Barooah, also has relation with this District Mohila Samiti, and we always appreciate their cooperation with this Center for Women's Studies at TSU University and along with the TSU University activities with their presence. We also thank Jyoti Mohila Samiti for joining the event. We are very much thankful to media people who already gave very good, impressive publicity about the event and contribution of Tilottoma Barooah, which came in yesterday's newspaper, and being here to cover today's event, which will take a message to the public about the event, about the contribution of two great ladies. We are thankful to all faculty members, students, and research scholars of TSU University, and very much thankful to all other guests who have come from TSU town and other places of the state of Assam to attend this program. We are thankful to all technical support staff, without whom it would have not been possible to make the event successful, taking all technical connectivity to get the lecture of Smriti Irani or even Tilottoma Barooah. At the end, I thank you all for making the effort of TSU University and Barooah Center for Women's Studies to organize this event successfully, and at least acknowledging the contribution of two great ladies. Thank you and namaskar. Thank you so much, sir. I would now request everyone to But before that, I would just like to thank Registrar Sir. Sir, kali apuni ahar agar bahut restrictful hoye ase. Apuni ahi gotekhini bostu bhalke bujhai korai dile. Tar karone bahut bahut dhanyabad. Aru yat upasthit thoka prottek jonoke moi nijor gratitude janaisu. Bahut bhal lagil apnalok সকলো ahi aru amar event successful korile. Thank you so much. And now we shall, okay. Lunch will be provided downstairs. Yes. Lunch will be provided.